Kesho ni holiday. You have started. Exactly. You Kesho ni holiday. Friday naanza leave. Wow. What a week. Unaanza leave on Let Friday. me tell you now. But Friday nakuacha peke yako. It's okay. But that's the deal. Unaona hata mimi nashtuka. Juni najua from next week. Aya, basi ukuje Monday na Tuesday tukuachilie. I won't even pick your calls. Monday na Tuesday peke yake siku mbili surely. Just 2 days. Si ndio hii leo na kesho. Next week, you know. siku mbili. Basi nikuache Thursday na Friday. Tomorrow ni Jamhuri. Yes. Na Jamhuri ni wakati ambapo taifa la Kenya huwa linaadhimisha wakati ambapo tulipata uhuru kamili. Na pia huwa ni wakati wa Wakenya kujaribu kuangalia tangu wakati ambapo tulipata uhuru na mpaka pale ambapo tumefikia ni maendeleo yapi ambayo tumeweza kuyapata. Yeah. Na pia kuangalia katika siku za usoni nini hiki ambacho tunakitarajia. Na katika kila mwaka wakati ambapo tuna sikukuu ya Jamhuri, kuna hotuba ambayo hutolewa na rais aliyeko mamlakani. This time round we have William Samoei Arap Ruto, na kila hotuba ikielezea mafanikio na nini na nitafanya, you know. And so we happened let me shut up. You happened? Jana kulikuwa na blackout. Yeah. Ama nyinyi kwa nini yenu mna generator unajua? Kulikuwa na blackout. Kulikuwa kuna blackout ambayo ilianza dakika kadhaa kabla ya saa 2. Na ilienda cause I remember nilikwenda kulala. Alafu saa kuamka nikapata zimerudi. Na ni katika kipindi cha miezi mitatu tumekuwa na blackouts ngapi? I think 3 of them. Yeah. Na zote zinafanyika around that time. And so, you know, yeah, we don't want to say anything. We just saying ya kwamba zinafanyika hizo masaa. Yeah. Na sasa kunakuwa na maswali ambayo watu walikuwa nauliza mpaka kwenye mitandao ya kijamii. Although Kenya inaitwaje ile Kenya Power KPLC waliweza kutoa na taarifa na wakasema ya kwamba kulikuwa kuna mfumo ambao ulikuwa na shida. Na pia tukaona pia katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta pia kulikuwa kuna blackout, na waziri wa uchukuzi ameitisha, you know, ama ametoa wito kwa idara ya polisi kufanya uchunguzi ili kusio kwamba kule JKIA kuna sabotage. Yeah. So unajiuliza wakati ambapo waziri anaposema hivyo labda kuna kitu ambacho anakijua ambacho tukijui sisi. Yeah. So hivyo ndivyo ilivyokuwa. And I received so many messages via Facebook. And everyone who follows Uhalisia, I can confidently tell you, kama kuna mtu ambaye aliwatch Uhalisia jana, hata sijui ya percentage yao tutasema ni ngapi, maybe it could even be less, maybe less than 10. Yeah. And because of that, we agreed together with the head of TV and also the programmer, Mrs. Natasha, that we are going to have a repeat of the same this coming Sunday, because ni kama hakuna mtu aliwatch. Yeah. And of course also hata haikuwa Facebook, because also Facebook had some issues. And so watu wengi wakasema na walikuwa mengoja sana, you know, because hata mwenye Uhalisia mwenyewe alinipigia akiniambia guy sasa tufanya aje na hata huko hakuna stima. Nikamwambia si huko peke yake. And because of that, mtazamaji, we are going to repeat it. Itakuwa this coming Sunday. Otherwise tomorrow all the museums, national parks will be free entry. Yeah, good news. So tomorrow kama hujaenda national park, kama hujaenda museum, tomorrow is your day. Do not dare miss. Yeah, because now tomorrow you want to be paying for the entry. Why did you remind me about that? Sasa kisha unaenda wapi? And you see, juzi nilikuwa niko pale juu bila kutaja ni wapi. Wewe unajua hapa nyuma pale juu. Pale. And then nikiwa pale nikaangalia Lake Nakuru. Na nikasema tu nikiwa pale juu, nikasema hata sijui nani nilimwambia, nikasema nimemiss kwenda Lake Nakuru sana. Yani kwenda tu kutembea. And then I hear the minister saying ya kwamba tomorrow is for free. It's only that tomorrow mimi plus another group of friends we are going to visit someone. So that is the only reason as to why sitaweza kwenda huko. Otherwise, now imagine, like Nakuru nilikuwa nimeipangia. Last week before hiyo tangazo itolewe, a friend of mine tulikuwa tumeagree we are going for bike riding in one of the museums, no, a park. Yeah. Somewhere in Naivasha. Okay. Na tulikuwa tumesikia hiyo story hata. So when nilitangaza kwa like umesikia make sure tomorrow. So kama kesho na plan kwenda bike riding mahali kwa it's amazing. It's just amazing. And please just take advantage of that. Kama uko around Nakuru, kama uko around Nairobi, mahali popote pale ambapo kuna parks ambazo ziko chini ya KWS, waziri alisema kwamba kesho itakuwa ni for free. Kwa hiyo make sure ya kwamba you take that
advantage. And there are so many people, and especially kutoka Nakuru, who have never visited like Nakuru National Park. Right here. No kwa Nakuru. Well, hamwendi miguu. Kwa game park wezi ingia utembe. Because simba hajui kama umeenda kumuona. Mkikutana naye atakushughulikia. So kama mnaweza mkashikana, labda mtafute gari nzuri, mwende mzunguke. It's going to be very, very exciting. Sindio? Yes. And then, is my name. On Friday night, we had a launch at a certain company. Kwa nimekwambia naenda. A certain company called 1000 Lenses. And we met so many people. Why do you want to laugh? You know, when do you know, I'm always very sure when you're just about to say something. No, you may mention and then you started smiling, and I'm just wondering, why are you smiling now? Okay. So you were with the Deputy Governor of Baringo County. And Tena mlienda Baringo? Alikuja sasa Nairobi. Okay. Yes, alikuja. All right. Alikuja. So the Deputy Governor of Baringo County, and he was calling for people to go and see Baringo County. Because Baringo has a lot of hidden gems. That is true. It has the Twins Fall, it has a gorge. It has two different cultures in the same county. It has Nikama, the highlands and the lowlands. One is very green, the other is very dry. That is Nikama, true. It's two different places in one county. True, yeah. So Baringo has so much for people to see. Nalikuwa nasema, it's very, very important for people to just go and see the beauty of Baringo. We also had the CEO of Kenya Tourism Board. Yes, Kenya Tourism Board. Pia yeye alikuwa na call for people to come and see the beauty of Kenya. So pia kama unatusikiza na outside Kenya, just know that Kenya is beautiful. Because most of the people wakisikia wa Kenya wanafikirianga tu ni athletics, watu wenye wanakimbia, the black people wenye wanakimbia, but no, Kenya is very, very beautiful. So that is true. Everyone who's outside Kenya, and even for people who are in Kenya, just make sure that you are able to see the beauty of Kenya. Sawa sawa. Very important. So karibu sana mpenzi mtazamaji, na pia Friday I remember tulikwenda kule Eldoret, the home of champions. Tulikuwa kule kwa sababu ya uhalisia. Ya uhalisia ile siku itafika tu utaisikia mwenyewe kwa sababu watu upitia mambo. And I'm not gonna go into that. And then after that we came back and we thank the Lord. Saturday nafikira kwamba the better part of the day, for the very first time after a very long time, I spent around doing a few things, because you know, as you prepare to go and rest, you have to make sure that also umeacha kila kitu kikuwa shwari. And then the message yesterday, it was about love. Wow, yeah, it was great. It was amazing. Yeah, love. Without love, even if you're gifted, na upendi watu, wewe kuna shida kubwa sana. Na pia there was a very interesting story that was given, and I'm not going to share it with you. Just share. So that you can also go and kwa social media, urudi hapo nyuma, and then utacheka sana. It was a very, very, very interesting story. Anyway, karibu sana katika wiki hii nzuri. Leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Novemba, mwezi wa Disemba ndio. Mwaka wa 2023. Na kama unavyojua ni kwamba kipindi hiki kitakuwa ni hewani mpaka kwenda Friday, lakini pia siku ya leo ni kuanzia sasa hivi mpaka wakati ambapo itaweza kutimu mida ya sana asubuhi. Na kuna mengi ambayo tumekuandalia, of course, kwa tutatanguliza na the daily updates because of Kenya, and because of that we just have to know what's happening in your country. Baadaye tutakuwa tunaingia katika sehemu ile ya Tega Sikio, a very interesting one. And then after that now, you have heard us here mention John Muigai. Na tumemtaja si mara moja na si mara mbili, na kama umekuwa unatazama kipindi cha The Virtuous Woman, yeye ndiye amekuwa katika mstari wa mbele mpaka wakati ambapo ilifika na akapata an assignment na akaenda katika taifa lingine kwa sababu ya shughuli za kikazi. Now akiwa kule katika taifa ambalo atakuwa anatuambia yeye, kuna kitu ambacho ametutayarishia, and today we have like a special segment from him around 10 minutes, and it's just amazing. And John, wewe, it's just amazing. So that is what we'll be having. And then after that now, kama una tatizo la mifupa, tatizo la mifupa, and ni vizuri kuelewana, tunasema tatizo la mifupa, atuongei mambo ya malaria, atuongei mambo sijui typhoid nini, tatizo la mifupa. Kama una tatizo la mifupa, leo Daktari Charity anakuja hapa na utakuwa unauliza swali na atakuwa anakujibu. So today mimi na Rachel hapa hatakuwa tunauliza maswali mengi, tutakuwa tunauliza maswali ambayo umeuliza wewe. Kwa hiyo itakuwa ni Q&A, question
question and answer session, and I believe ya kwamba tutaweza kusaidika zaidi. By the time inagonga 8:30 she will be here with us. Any question, iwe ni arthritis, iwe sijui ni nini, anything that inaendana na mifupa, I know ya kwamba mgeni ambaye tuko naye siku ya leo ataweza kukusaidia kwa njia kubwa. Kumbuka kwamba tumekuwa naye nafikiri kwamba zaidi ya wiki moja ambayo imepita, alikuja hapa tukazungumzia masuala ya arthritis. There were so many questions, although sasa hangeweza kujibu yote, but now today tunataka kudedicate session yote hiyo kwako wewe mtazamaji, kuuliza swali ambalo linaendana na mifupa. Kama sijui unahisi uchungu wapi, mara sijui mgongo ukafanya nini, mara sijui shingo ukienda kupinduka unapinduka wote hivi, leo Daktari Charity atakuwa anakueleza jinsi ya kuweza kushughulikia mifupa yako, kuhakikisha kwamba mifupa yako iko na nguvu, iko katika hali iliyo shwari, and it's going to be a very 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 wonderful conversation right here. And then after that tutakuwa tunapata ile tunaita today's inspiration and the wonderful songs. Na kama ndivyo unajiunga nasi kwa mara ya kwanza, Mete is my very good name. Amazing. And my name is Rachel Kahugu. Sasa tutakuwa tukiingia ndani ya the daily updates because you're a Kenyan, and because of that you just have to know what's happening in your country. Yeah, na kujuza taarifa mbili kutoka hapa nchini Kenya, moja ya kimataifa, alafu kupitia MBCI Radio. Taarifa hizi na zinginezo unajuzwa kwa undani zaidi. Ni kwamba kukatika kwa umeme katika maeneo mengi ya nchi kulikumba Kenya usiku wa kuamkia leo na kukalemaza huduma katika maeneo mengi. Kukatika huko kulianza karibu saa 2 usiku, ikiwa ni hitilafu ya 3 ya kitaifa ya usambazaji wa umeme ndani ya kipindi cha miezi 3 iliyopita. Miongoni mwa vituo muhimu ambavyo huduma zililemazwa ni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA jijini Nairobi. Kampuni ya Kenya Power ilihusisha kukatika kwa umeme na kile ilichodai kwamba ni usumbufu wa mfumo ambao ilidai kwamba ulikuwa unashughulikiwa na mafundi. Wakati wa hitilafu kama hiyo mnamo Novemba 11, ilichukua zaidi ya saa 12 kurejesha nguvu za umeme katika maeneo mengi ya nchi. Kutokana na hitilafu hiyo, Waziri wa Uchukuzi Kipchumba Murkomen ametoa ombi rasmi kwa huduma ya kitaifa ya polisi NPS kuchunguza uwezekano wa hujuma kutokana na kukatika kwa umeme mara kwa mara katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Katika taarifa, waziri huyo amesema kuwa uwanja huo wa kimataifa wa ndege ni kituo muhimu katika taifa, hivyo basi ipo haja ya uchunguzi kufanywa ili kufichua sababu ya umeme kupotea mara kwa mara. Tunasonga mbele ambapo Rais William Ruto amesema kwamba jambo la maana kwa sasa ni kuhakikisha fursa za ajira kwa vijana ambao ndio wengi katika idadi jumla ya watu ulimwenguni. Akizungumza kwenye kongamano linaloendelea la vijana wa bara Afrika humu nchini, Rais Ruto alialika wanaohudhuria kongamano hilo kuangazia uundaji wa fursa hizo. Alitaja pia utambuzi wa thamani na utafutaji wa ufanisi, huku akiwaomba wakabili changamoto za sasa kwa kutumia akili zao, ubunifu na uwezo katika uvumbuzi. Kiongozi wa nchi alisema pia kwamba mabadiliko yanaendelea kushuhudiwa barani Afrika na anaamini kwamba tuko katika nyakati tofauti, Afrika mpya ambapo uvumbuzi utavuka mipaka, ubunifu ukue bila vikwazo na ndoto za vijana zitimie. Kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, Rais Ruto alisema kwamba vijana lazima wawe mabingwa wa utunzaji wa mazingira ili kulinda sayari hii, huku akiwahakikishia riziki endelevu kwa vizazi vijavyo. Katika masuala ya uvumbuzi, kiongozi wa nchi alisema kwamba Kenya hivi majuzi ilizindua kituo cha kwanza cha kidijitali cha uvumbuzi usiochafua mazingira kama njia ya kuchochea mawazo mapya ya uvumbuzi na bidhaa. Alishukuru Rwanda kwa kuandaa awamu za kwanza 4 za kongamano la Youth Connect. Awamu ya 6 ilianza Disemba 8 na itakamilika kesho katika ukumbi wa KICC jijini Nairobi. Na kimataifa ni kwamba serikali ya Rwanda imemkosoa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kumfananisha rais wa Rwanda Paul Kagame na Adolf Hitler. Ni ishara ya hivi punde ya uhusiano mbaya sana kati ya majirani hao. Nchi hizo mbili zimeshutumiana kila mmoja kwa kuunga mkono makundi ya waasi ili kuyumbisha nyingine. Katika mkutano wa kampeni za chaguzi, Rais Felix Tshisekedi alimshutumu rais wa Rwanda kwa kuwa na malengo ya kujitanua. Kwa muda mrefu amekuwa akikosoa Rwanda kwa kupeleka jeshi lake ndani ya Kongo. Kisha akasema kama Paul Kagame angetaka kuwa kama Adolf Hitler ataishia kama yeye. Msemaji wa serikali
serikali ya Rwanda alielezea maoni haya ni uwepo wa waasi wa Kihutu wenye silaha mashariki mwa Kongo kama vitisho vya wazi. Serikali ya Kigali inakanusha, lakini imekuwa ikishtumiwa vikali kwa kuunga mkono kundi la waasi la M23. Limekuwa likiteka eneo la Kongo na kulazimisha mamia ya maelfu ya watu kukimbia makazi yao. Kuna hatari ya mzozo zaidi mashariki mwa Kongo, huku uhusiano kati ya majirani hawa wawili ukiendelea kudorora hata na zaidi. Ni baadhi ya taarifa ambazo zimeweza kugonga vichwa vya habari, and of course kupitia MBCI Radio. Taarifa hizi na zinginezo utaweza kuzipokea kwa undani zaidi. Kwa sasa hivi tunaangazia tega sikio ndo kule nako pia tu kaweze kujua mambo yako namna gani. Great. Yep. Tega sikio ya leo sijui tuko ndani. Okay. Tega sikio ya leo ni kuhusiana na huyu mkulima. Na huyu mkulima alikuwa na tatizo la kuona. Okay, alikuwa anaona, lakini ni vile ambavyo kwa sababu ya miaka anaanza kuona blurry. Yes. Yeah. Na pia kwa sababu ya umri pia akaanza kuwa na tatizo la kusikia. Na huyu mkulima alikuwa mpaka ametengeneza gala. Okay? Kwake nyumbani kule ambako sasa mavuno yalikuwa yanaletwa. Yeah. Kama ni mahindi, kama ni nini, nafaka za kila aina huko, nini, viazi and all that. Na alikuwa anaishi peke yake, manake mkewe alikuwa amekufa miaka kadhaa ambayo ilikuwa imepita. Okay. Kwa hiyo alikuwa anaishi peke yake. Na watoto wake wote walikuwa ni watu wazima, kwa hiyo walikuwa wanafanya kazi kwingineko huko nini. Na wakaoa na wakaolewa. Kwa hiyo akabaki peke yake na akawa anamfanya kazi mmoja wa nyumbani ambaye alikuwa anakuja anafanya kazi mchana, alafu ikifika jioni anaondoka. You know? Okay. Now, kwa sababu ya tatizo lake la kuona na kusikia, panya wakawa wamefanya boma lake hili makazi yao pia. Kwa nini? Kwa sababu sasa hapa kuna gala ambalo limejazwa mavuno ya kila aina. Na panya wao unawajua. Kwa hiyo panya walikuja, panya wa kila aina. Panya wa kila aina. What? Wakaja wakajazana kule. Yeah. Sasa huyu mkulima alijua kwamba kuna panya ambao wanamsumbua. But because of his age, na the fact that hangeweza kuona vizuri, na pia shida ya kuweza kusikia, so hata wakati mwingine hangejua wako wapi. Akawa amejua kwamba hili ni tatizo ambalo ataishi nalo milele. Yeah. Siku moja alikuwa ni wale ambao hawatumii sukari kama vile ambao tunaijua. Ni wale ambao katika chai wanaweka asali. Sasa siku moja alisahau kufunika asali. Na akaenda kulala. Kwa hiyo alipoamka asubuhi akatengeneza chai, alafu sasa ndivyo akaenda kuchukua asali aweke. Akapata kwamba kumbe panya walikuja wakagonga Ule mkebe wa asali. Na ikaanguka ikamwagika. Now huyu mzee ambaye ni mkulima, ilikuwa ni afadhali ufanye kitu kingine chochote. Yani he was okay na hawa panya kufanya uharibifu mwingine wowote, lakini kamwe wasijaribu kuuza nini? Asali. So alipokuja na akapata imebwagika, akajua kwamba hawa ni wale panya ambao wako wapi? Wako huko. Na akajua sasa nisipowashughulikia, this is going to be a very very big problem, ambayo already is a big one, but now it's going to be a bigger problem. Now akaanza kujiuliza atafanya nini ndivyo sasa hawa panya wamuondolee kisirani. Akaona because of his age hawezi anza kukimbizana na hawa panya kwa sababu ni wengi tu. Akajua sasa kile ambacho nitafanya, na ni kitu ambacho hakuwa amekifikiria before, ni kutafuta paka. Amlete wapi? Amlete huko. Akajua kwamba akimtafuta paka mzuri tu amlete hapo.
Atawamaliza. Matatizo yote yamefanya nini? Yameisha. Yameisha. Okay. So akaulizia nini na akaelezwa kwamba kuna mtu ambaye anawauza paka wazuri sana. Paka ambao wamekuwa trained, wanajua kuwinda sana. Kwanza ni wale paka hatari ambao hawana mchezo nini. Ndivyo akatumana, akamtuma yule mfanyakazi wake akamwambia nenda ukaulize bei, ukielezwa ulete report. Yeah. So akaenda akauliza bei, akaleta, akaambiwa ni pesa, akasema ndio hivyo, haya shika, nenda kableti. Panya paka kaletwa. Paka alipoletwa, wale panya wakaona mazingira kidogo yamebadilika. Yeah. Wakaona ya kwamba sasa kuna mtawala, you know. Vile ambavyo walikuwa wamezoea kujitawala huko, maana wanasema ya kwamba paka akiondoka panya hutawala. Yes. Wakagundua sasa kuna mtawala mwenyewe ambaye ndiye, na wacha nikwambie, yule paka akawahangaisha wale panya. Yeah. Kwa sababu sasa ni kushika, kuua na kuwafanya kitoweo. Yeah. Kushika, anaua, anawafanya kitoweo. Na hawa panya walikuwa wamejenga makazi yao karibia katika kila eneo. Including mpaka pale ambapo huyu mzee alikuwa anaweka his documents. What? So kwenye sanduku pale ambapo alikuwa anaweka documents, chini kuna mahali ambapo panya wamejenga, wanaishi huko. You know, maana kesi unajua ilifika mahali wakajitawala kabisa hata hawajali tena. Lakini sasa wakaona ya kwamba sasa huku kumeletwa mwanajeshi. Na huyu si yule mwanajeshi ati anakukamata, anakuua, anakufanya kitoweo. Sasa kuanzia siku hiyo wale panya wakaanza kuwa waangalifu sana. Lakini sasa shida ni huyu paka alikuwa highly trained na aliwavuruga kweli kweli. Panya walipoona ya kwamba sasa kimeumana, wakaamua kufanya mkutano. Wakaona leo huku it's bad, hakukaliki. You know, mambo yamechemka. So wakaamua ya kwamba we are going to have a meeting and come up with a strategy ya jinsi ambavyo we are going to deal with the intruder. Actually wanamuita intruder. Okay. Because now our freedom imekuwa curtailed. You know, tulikuwa tunatembea huku, tunakula kile ambacho tunataka. Wengine mpaka wameweka makazi yao ndani ya nyumba ya huyo. Lakini sasa imefika na mahali sasa shida imekuwa ni kubwa. Wakasema sasa here we got to sit down and discuss. Now one afternoon panya akaondoka. Paka akaondoka. Okay. So sasa hiyo panya wanaangalia wakiwa wamejificha tu. Wakaona ndio huyo ameondoka na wakaona ndio huyo ameruka fence na ameenda. Wakasema now this is the best time for us to have a meeting. Na nakwambia wakasambaziana maneno, wakasema kwamba leo kwenye ule mti ambao huko pale chini, hapo kwenye mizizi pale chini kuna shimo ambalo liko hapo. Tukutane hapo manake lazima tufanye kikao na tuweze kujadili how are we going to deal with this intruder. Na kila panya akasema by the way that's a great idea because kama hatutakutana na tuweze kujadili huyu atatumaliza kwa sababu umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. So kila panya aliposikia kwamba kuna kikao ambacho kinafanywa, kila panya akakuja. Wengine walikuja mpaka na watoto wao. You know, wakakuja kwenye ule mti. Wakakutana panya wengi. You know. I can imagine mkutano ya panya wote. I'm telling you. Jamani. So kuna yule ambaye alikuwa ni panya MC. Okay? That's a whole other world. I'm telling you. So akasimama. Akasema tujaribu sana tusiongee kwa sauti za juu. Na tujaribu sana kwamba hiki kikao kisichukue muda mrefu kwa sababu intruder ameondoka. Anaweza karudi anytime. Na karudi, mnajua kwamba intruder ana harufu ya juu sana. Anajua kule ambako tuko na akitupata hapa tutakufa wengi. So kikao tumekiitana kwa sababu tunauliza tangu huyu ameletwa, huyu paka ameletwa hapa. Jamani, uhuru wetu umemalizwa. What are we going to do? Sasa panya MC ameuliza. Wacha nikwambie.
suggestions zikaanza kutolewa. Wengi wanasema nini? Tunafaa tumtime. Si kuna pale ambapo huyu mwenye huko anakuanga amechimba kisima. Tumtime akipitia hapo. Twende tumrushe ndani. You know? Wengine wanasema nini? Mimi ninajua kuna baadhi ya mimea ambayo huwa ni sumu. Tunafaa tuhakikisha kwamba tumeiweka kwa njia yake labda. Wengine wanasema hapana, lakini panya hata hapendi vyakula ambavyo tunavikula. Yeye anapenda nyama, anapenda sisi. Tunafanya nini? Wengine wanasema tutafute yule miongoni mwetu yule ambaye amekufa. You know, tuhakikisha kwamba hiyo nyama yake tumeweka sumu, tumwekee. Ale afanye nini? Akufe. Wakaongea. So kila panya anatoa suggestion, maana yake wanajua kwamba we have an enemy. Sasa miongoni mwa hawa panya ambao wanaongea, kuna panya mmoja ambaye amenyamaza, mzee, amenyamaza kimya. Anasikiliza tu maoni yanatolewa. Kazi yake ni kuangalia tu. Anasikiza anasikiza huku. Anasikia Ikafika na mahali maoni yakakuwa ni mengi. Sasa akasimama. Akafanya Waliposikia hivyo, kila panya akanyamaza. Akasema nao. Maoni ambayo kila mmoja wetu anayatoa hapa ni maoni mazuri. Kwa sababu ukweli na usemwe, we have an enemy. Akasema na nimekuwa nikizunguka katika kila makazi yetu sisi. Na nimegundua kwamba kila mahali ambapo kulikuwa na panya kama 4 5 hivi, panya 3 already washafanya kitoweo na huyu adui anajulikana kama paka. Na mmetoa maoni yenu. Mnasema wengine tumrushe kwenye kisima, wengine sijui tukamwekee sumu. Lakini katika ile miaka ambayo nimeishi, mkiona nimeishi miaka yote hii, ni kwa sababu nina ujanja wa kumepuka paka. Lakini wacha niwaambie kitu kimoja. Tukimuua, mjue kwamba mwenye hapa ataenda na ataleta paka mwingine. True. Okay? Kwa hiyo tutakuwa tunaua, anakwenda analeta mwingine ambaye labda huenda akawa hata ni mkali zaidi kuliko yule ambaye tumeua. Ama ifike na mahali akose kuleta paka mmoja, alete paka wengi, tutafanya nini? Sasa huyu ni paka mzee, panya mzee anaongea. Akasema mimi mkiniuliza na miaka ile ambayo nimeishi, ningependekeza ya kwamba paka ambaye yuko hapa tujue how to avoid him. Okay? Tujue vile ambavyo tunaweza kuwa tunajua kwamba yuko mahali anakuja, kwa sababu kuna shida hapa. Panya wengine watu wamenyamaza. Akasema shida ni hii. Wakati ambapo nyoka anakuvizia, at least nyoka huwa anatoa sauti ya na unajua kwamba nyoka yuko hapa, yuko mahali. Okay? Kama ni all, wakati ambapo anakutafuta na kuwinda, at least unaweza ukasikia sauti ya nini? Mabawa. Lakini sasa jameni, paka mpaka vile ambavyo anavyotembea wakati ambapo anatuwinda sisi, sauti hauisikii kabisa. Tutafanya nini? Hiyo ndiyo shida kubwa. Hiyo ndiyo shida kubwa. Mkiweza kupata suluhu la hiyo shida, then we can continue with this conversation. Akaketi. Now, alipoketi, nilikwambia kwamba pale ambapo yule mkulima alikuwa anaweka documents kwenye lile sanduku chini, kuna panya 3 ambao walikuwa wamefanya makazi pale. Na hawa panya 3 walikuwa wanaogopewa sana na panya wengine, maana walikuwa wanauliza, yani hawa walienda mpaka pale ambapo huyu mkulima anaweka documents. Very wanakaa hapo. Wakasema then hawa lazima ni panya ambao wamesoma sana. You know? So walikuwa wanajulikana kwamba wamesoma, maana walikuwa wanajulikana kwamba wanakaa mahali ambapo mkulima ameweka stakabadhi za umuhimu zaidi. Na wakati mwingine ameweka mpaka pesa pale. So panya wengine walikuwa wanasema kwamba hawa wamesoma, na kana na kusoma ni kwamba hawa ni matajiri wakubwa. Now, panya moja wa wale ambao huwa wanakaa pale akasimama. Aliposimama ninakwambia walinyamaza wote. Wakasema sasa wacha msikie hekima. Amesoma documents. Huyu anajua wanadamu wanavyofikiri. Surely. So panya wengine wote wakanyamaza. Akasimama. Akasema wewe. Kwanza alikuwa ni wale panya weupe.
So uone mpaka sasa unaona mpaka nini yake sasa unaona mpaka venye ana intimidate wengine, you know, kwa sababu wengine ni black. Yes, black, brownish, yenye imefade, lakini sasa ni wale panya weupe, wale panya wa majuu. You know? Wageni wa Nairobi. You know, na anaishi na anaishi pale ambapo mkulima anaweka mpaka stakabadhi. Sasa huyo akasimama, aliposimama walinyamaza. Hata mara nyingi hawamuoni kwa sababu wale wanaishi ndani ya nyumba kule ndani. So akasimama. Akasema, guys, siko peke yangu. I'm with my friends. If they don't mind, njoni hapa. Wakatokea. Wasafi. Wakatokea. Wakakuja wakasimama wakasema, kama mnavyojua ni kwamba mimi na wenzangu hawa tunaishi mahali ambapo ni pandani sana. Actually anakolala mwenye hapa, sisi makazi yetu yako huko. So sijui kukinyesha, sijui kuna nini, sijui mara nini, sisi tuko sawa, hatuna shida kubwa. Lakini sasa hatari ambayo inatukabili ni kwamba the intruder, wakimaanisha paka, mara nyingi anazunguka sana ndani ya nyumba. Okay? So inatulazimu sisi karibu kila wakati tumejificha. Maanake ukitoka utarudia wapi? So kama kuna watu ambao wamesumbuliwa na hili tatizo la huyu paka, ni sisi. But guys, we have a brilliant one. Now listen. Panya wakanyamaza. Alafu yule mzee akasema, kabla muendelee, wawili watoke wachungulie asiwe anarudi. You know. So wakatoka wanachungulia, alafu anasema tuko sawa. Anaambia jaribuni kuona kama mtahisi harufu yake. Wanatoka wanasema bado tuko sawa. Tuko sawa. Akasema lakini ni muhimu sana wakati ambapo kikao kama hichi kinaendelea, kuwe kuna panya moja pale kwenye lango. Ukimwona tu alert us, because akifika tupate hivi. The bloodshed that's going to be here. Bloodshed. You know. So wakaambiwa now proceed. Sasa huyu panya mweupe akasema, sijui mbona mnaona kama kudeal na this intruder ni kama kitu ngumu sana. Kitu rahisi. So panya wote wanasema, what? Really? How? Akasema, you know guys, nimekaa na wenzangu hawa wawili, we have discussed, and of course through some of those, you know, through some of the documents ambazo hata tumekuwa tukisoma, sikia, ambazo yule mkulima huwa anaziweka pale ambapo tunaishi, tumejua different ways of dealing na paka. PR. Na wewe, now one of the ways ambao ninajua kwamba itatufaa sisi wote, hatuhitaji sijui nini tumuue sijui nini, tunahitaji tu kengele, okay, na kamba. Kengele na kamba. Paka wote wakaangalia, panya wote wanaangalia na wanasema kengele na kamba. Na kamba. Kengele, like so wakaanza ku so yule paka unajua sasa ni msomi. Yule panya sasa ni msomi. Sasa akanyamaza kwanza wa discuss. Inawezekana. You know, wanaongea miongoni mwao. Alafu akasema shh, I got a solution. Akasema now. You know what guys? Hiyo kengele na hiyo kamba, tunaweka kamba vizuri kwenye kengele, and then the only thing that we need, akiwa amelala, okay, twende taratibu tumvalishe hiyo kengele, okay. So akiamka tu tunasikia ile kelele. Ile kengele itaanza kufanya nini? Kuring. So kila mahali pale ambapo atakuwa, kengele itakuwa inalia. And in that way tutakuwa tunajua kwamba paka yuko kona hii, yuko nje, anaruka kwenye fence, ndivyo anarudi, amekwenda kulala, anafanya nini, tutakuwa tunajua kumonitor. Tutakuwa na details. Paka akauliza, sijui kama mnasikianga magari ya wanadamu yana kitu ambacho kinaitwa tracker. Sijui kama mnajua hili gari ambalo huwa liko hapa nje, kuna wakati likikakaa huwa mnasikia you know. Panya wengine wanasema ndio, akasema basi ndio hiyo tracker.
Sasa sisi tunamwekea yetu lakini in form of kengele. Tumweke ndani ya shingo kengele. Akiamka tu hivi, akisema ni tukisikia kelele upande huu, tunakwenda upande huu. Akisema, ladies and gentlemen, that is our submission. Let me tell you. Wakati ambapo alimaliza kuongea, panya wote wakasimama, standing ovation. Wakapiga makofi. Mpaka wengine wanasema, hey, mpaka wanaambiwa na yule panya mzee, sauti za chini, sauti za chini. Wanasema, hey, that is what we did. Wakasherehekea mpaka wanasalimiana high five. Yes, kutoka leo maafa yameisha, sijui nini, wanahagiana mpaka, oh my God, you know. Walipomaliza, yule panya mzee akasema, I have a question. Okay. Wakanyamaza tena. Akasema, makofi kwao. Brilliant idea. Makofi yakapigwa, alafu akasema, kengele tutapata. Na kamba haina shida. Swali ni, who is courageous enough kumvalisha paka hiyo kengele kwenye shingo? Anyone? Anyone? Hello? Anybody here? Hey. Why are you silent all of a sudden, man? Nani ambaye atakuwa na ujasiri kamili wa kwenda kumvalisha huyo paka hiyo kengele? Simu niangalie, washa inama. Hey, brother. Simu niangalie. So akaona acha aanze kuwataja kwa majina. So akiwataja wanasema, okay, kama mnavyojua ni kwamba this meeting tuko panya from different types and all that. So sisi shida yetu moja, ningeenda. But shida yetu moja ni kwamba paka huwa anahisi harufu yetu tukiwa mbali sana. Manake, you know, manyoya yetu huwa yanatoa harufu kwa. So tunaweza, but by the time tunaenda kufika hapo, atakuwa tena naangalia another different group, anauliza, okay, nyinyi wanasema hey. Okay, by the way, hatuna shida ya kwenda kumvalisha. Shida ni kwamba mimi ndio mkubwa kwa hawa. Mimi mjamzito, so mbio siwezi. Akauliza kila panya kundi lao, wakatoa excuses. Then ndipo panya moja akasimama akasema, I think we have a brilliant idea, but executing that brilliant idea is next where the problem is to impossible. And this is my suggestion. Ya kwamba we adjourn this meeting because I know ya kwamba paka karibu narudi. And from now henceforth, as you go about your business, kindly, if you love your life, stay away. Just be careful. Because what are we going to do? Because hiyo ya bell haiwezi fanya kazi. It's a difficult one. And the fact that tumesema hata tukimuua mwenye hapa teta. So guys, ukienda huko sijui kula nini, wewe ujichunge. Na mwenye anamuona mbele anaambia huyo mwingine. Otherwise, there is nothing we can do. There's nothing we can do, unfortunately. Wakati ambapo anaenda kumaliza ndipo akasikia kwa fence. So they have yule mwenye alikuwa pale akasema, do you. And of course all of them waka disperse different directions. But wakati ambapo wengine wanakimbia wakakutana naye. And of course he was able to get them. Wana mpaka na wahurumia. Now, what are we learning today? Ya kwamba it is one thing to have a brilliant idea, but a totally different thing to execute the same idea. Okay? I know ya kwamba this year is coming to an end.
And in like I think 2-3 weeks time tutakuwa tunaingia katika mwaka 2024. And I know ya kwamba people have ideas and what and resolutions and what. But even as you plan those resolutions, okay, we are not here to kill your morale. But even as you plan those resolutions, just know ya kwamba it is one thing to have a brilliant idea, and also it's another thing to execute the same idea. So even as you come up with a strategy, ni vizuri pia ujiulize, how am I going to execute this idea? So that you avoid mwaka baada ya mwingine umeishi kusema nita. Nita. Simply because you are too, you're good to come up with, strategies and what, but how to execute them, you got no idea. Kwa hiyo tusiwe kama hawa panya ambao walikama up na a big idea, but no one was willing to execute it. And that is the Tega skill for today. Wow. Na ndio maana tunaambiwanga, when you plan for something, plan for as much as you're trusting on God to give you divine ideas and everything, even as you want to execute something, think about something that you know you're able, something reasonable. Kama unataka kuwa mahali by the end of this year, come up with a plan that is reasonable. Sikwambianga watu, kuna mtu alisema that some people are very good, you talk a lot, you say about things, but sasa the things that you're talking about, hata si tukikuangalia tunajua surely that could be a little bit hard. Why don't you just start with something that you know you can manage? The baby steps. The baby steps as you go. Unasikianga mtu akisema by the end of this year nataka ndege kaa 2, nataka, and you think about, like, it's a good idea, but why don't you support start, it anyway. And we support it, and we believe the Lord can do it. But why can't you just start with something that you know is manageable? And even if you want to have those planes, because it's possible. It is possible. Do you have a plan on how to? Yes, to go about it. Ama you're just reasonable plan. Yeah, you see. January, wacha nikwambie Recho, wacha nikwambie this year, hata kitu 1, hata kitu 2, hata kila alafu namuuliza, okay, all right. So yeah, that's good. Okay, how are you going to do it? Well, okay, I was just sharing so that we can pray together, which is a very good thing. But now, so you have to have an actual plan of what you want to do. Now that's the Tega Sikio for today. Tutumie feedback yako katika 0721 105 105 23814 kwenye SMS line, MBCI TV Facebook page and MBCI TV official YouTube page. Kwa comment section, we'll be coming back to read your feedback. But also you can tell us, what have you learned from that Tega Sikio? Usiende mbali, we'll be coming right back. You're getting that clip from Johnny. Yeah. But also we'll be getting the promos za vipindi ambazo tuna air here on MBCI TV, so that you're able to know what are some of the programs that we have. Good. Usiende mbali, we'll be coming right back. Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya MBCI, karibu sana katika haya makala maalum. Na najua unajiuliza tunafanyia haya makala kutoka wapi? Nilipo ni katika taifa la Uzbekistan. Hili taifa linapatikana wapi? Najua unajiuliza. Na ningependa kujuza kwamba linapatikana katika ukanda wa mashariki. Haya basi, ni nini kimenivutia zaidi? Wanasema kutembea kwingi ndio kuona mengi. Hii leo unapotazama niko na jamaa hapa. Yeah, how are you, my friend? Oh, I'm good, thanks. How are you? Very fine. What's your name? My name is Parvis. Parvis. Can I just call you Paul? Yeah, sure, that's fine. Paul. Yeah. Okay, is it yours or whom does it belong to? No, it's not mine. It's for everybody and it's for the public. Okay, what do you mean for the public? It's not owned by anyone specifically. I mean, whoever you see, they don't own it. It's just they rent it for their own purposes. It's for rental, and anybody can rent it. You should just download an app which is called Jet, and then you attach your credit card to it, and it charges you automatically by the kilometers you have ridden it. Okay, so I cannot ride this thing without an app? No, you cannot. And is it electric, or do I have to pedal, or how does it work? Well, it's totally electric, and it is chargeable.
and it is charged for you. You don't have to charge it anywhere. All you have to do is pay money and ride it. Oh, interesting. Look, if you want to take a spin, I mean, if you want to ride it, like say from place A to place B, and you have ridden it, and now you don't need it, so you can leave it there, and the people who are responsible for these things are going to take care of the thing. Or anybody who wants to ride it can ride from that place. Okay, let's say I was riding it from that point to this point, and my money is gone, right? Okay. It's over. Yeah. So I have to leave it here, and nobody can take it. Yes, sure, because it's got an alarm system, and it speaks to you that you shouldn't drive it, that you shouldn't ride it unless you pay. Unless I pay. Yes. So I just need an application, then load it with money, and then I pick it and go with it whenever I want. Yeah, sure. And then somebody else will pick it from where I left it and go with it wherever they want. Definitely. What an amazing idea. Another thing that is quite interesting, I see it has a light. Yes. At nights, if there is dark, you can, it lights for you. Okay. Does it have a bell or? Yeah. Oh! For the people to see that you're riding it. Exactly. How much is a ride? Like, do you calculate it in minutes or in terms of money? Look, it's about money. Wow, that's quite affordable. Yeah, sure. Do you think the locals are embracing this idea? Do they like it? Do they like the idea of using the scooters? Well, I can't say that everybody is riding, but it's especially popular with the youth, and it's making their long distance short. And I can say that it's quite affordable and it's quite easy to operate because it doesn't have anything complicated, and all you have to do is, and it doesn't even have pedals. It has a gas here, and that's it. Okay, that's good. Do you think that more cities around the world, now that we are struggling with the effects of global warming and everybody is talking about going green, do you think this is one of the ideas other cities around the world could embrace? Yes, because it doesn't use any fuel, only electricity, and it's chargeable, and it doesn't have any footprint, I can say, and it's good for the environment because it doesn't produce any carbon dioxide, I can say. Yeah, that's it. Any injuries, any safety measures while riding this thing? Well, look, have you ever ridden a bike? Yes, of course. If you have ridden a bike, that means it's completely easy for you to ride it. There's no big deal. You have arrived where you are going, but the money is still not yet, you have not utilized money. Okay. So, whenever my ride is done, and if I have some money left, I can just press stop, I can pause, and I can get the remaining money to my account. Does it expire? How long does it take to expire? Like, is it 24 hours or a month? It's not going to expire. It's going to stay in your account, and whenever you want to ride it again, you can use the money. Wow, that's great. And what if I was riding it, I was in motion? Okay. And then the money is gone. So if you ran out of money and you're not in your destination yet and you don't have any money in your card, you could just, it slows down and it speaks to you that you don't have any money. Please leave me alone and please leave me here. What if I try to force it and push it? And there is a speaker and it speaks to you that you shouldn't do it. What about the wheels? Will they be moving? No. Well, they're not gonna go. And it says that it's already it already has an owner, so somebody's riding. It says somebody's riding, so please choose another one. Awesome. Basi mtazamaji, kama unavyosikia ni kwamba kama ulikuwa unatumia hiki kitu na umefika mahali ulikuwa unaenda na pesa zako zimesalia, so hauhitaji kuagiza tena. Unaweka tu pause, then baadaye unaweza ukatumia hili gari. Na pia kama umefika kule ulikuwa unakwenda na mwingine akuje achukue, ataambiwa kwamba kuna mtu anatumia kama hujamalizana nalo. Jambo nzuri hilo, si ndio?
Wewe tu unaweka tu app kwa simu yako, alafu unaweka hela pale, tuseme pengine M-Pesa, alafu unalipia. Na imagine sumuni kwa kilomita moja. Hizo ni bei ambayo ni affordable kwa mwananchi. So hili ni jambo ambalo pengine tunaweza tukaiga sisi kama Wakenya, kuchukua magari kama hayo ama skuta kama hizo kuweka katika miji yetu ili kusaidia watu wanaposafiri kutoka sehemu moja kuelekea nyingine. Itakuwa rahisi sana. Imagine, na ukimalizana nayo unaiwacha mahali tu umeiwacha, mwingine naye anachukua anaenda shughuli zake nalo. Na hauhitaji kupeleka ukaweka kwa umeme ama kuweka mafuta ama kuweka kasi ama kuchochea ndio uweze kwenda kutoka sehemu moja hadi nyingine. Ila tu kile unakupaswa tu kufanya ni kuweza tu ku make sure unaendesha vizuri na unafika kule unakokwenda. Ni hayo tu kwa sasa, tuonane hadi wakati mwingine. Jina langu ni John Mwigai na panapo majaliwa tutaonana hivi karibuni. Kwaheri kwa sasa. Good. So I should write it, yes? Thank you. Okay. You guess it. So first push it a bit, then guess. Yeah, sure. Now, yeah, guess. Yes. Now, Matt. It is first a news story, then they are abroad. No, you will not. Just already shut up. They're not in a position maybe to buy some of the basic commodities in the supermarket. Nobody They've will. gone up. Weighty and critical underlying issues. We dig deeper, clarify, and unpack. The mid-morning pack. It doesn't matter what we talk about. At the end of the day, we're still going to depend on the smaller economies of East Africa to supply us with food. It is incisive, articulate, compelling, and transparent. Every Wednesday from 10:30 a.m. to 12 p.m. with Mangicho Mola and Paul Kage. For startups and magnates, the best way of marketing is by word of mouth. So the best way to encourage word of mouth is proper execution. taking risks, that one is inevitable. That is the first initial thing that you need to have. Join us as we explore the exciting world of entrepreneurship, innovation, and business strategy. You must do it with many people. You can't do it yourself. So you need to assemble a team that will deliver your vision and take the company to the next level. Business Plus is your go-to source for expert advice, insider tips, and inspiring success stories. The only way you can actually be able to solve problems faster is if you encounter many problems, so it becomes easier. With me, Rachel Kahugu, every Monday at 7:30 p.m. Remember, business is more than meets the eye. Kilimo ni uti wa mgongo katika uchumi wa kitaifa. Akili Shambani inakufunza mbinu mbalimbali za kilimo cha mimea na ufugaji. Tunavuka milima na mabonde kukuelimisha mengi kuhusu ubunifu na teknolojia katika kilimo. Yote 9, 10 ni masoko, nayo je? Tunahusika na mkulima kutoka kwa shamba hadi sokoni. Fahamu haya na mengine mengi kuhusu kilimo kwenye Akili Shambani kila Jumatano saa 1:30 usiku, ukiletewa nami Enaeli Mlinga. Are you ready to unlock the secrets behind successful career choices? Join us for an eye-opening journey as we delve deep into the minds of professionals from various career fields. So what is your take on employment? I think that employment has been misdefined. Don't miss the insights and the knowledge that will equip you for your success. Meet the HR every Friday from 8:30 p.m. with Sylvia Wanja. And remember, there is no luck in career, but it's an opportunity meets preparation. Usimis kwenda mbinguni. Madriti na makeki. This is serious. Doctrines continue to differ. So let everybody examine their doctrine. Debates are on the rise. Sodom, this was the same thing that is happening today. And the information is plenty. People go to the wrong sources, expecting to get the right answers. Amidst all these, what is the truth? This judgment is not based on sin. The Bible is clear, and there is an answer for every query. Ask the Ministers of God show every Saturday, 8:30 p.m.
p.m. Mulo wetu is a true definition of cooking is an art, and here we introduce creativity in meal preparation. And this festive season, we have new and easy recipes that you can try with your family ukiwa pale nyumbani. So tune in every Thursday from 7:30 to 8 in the PM ndani ya kipindi cha Mulo wetu on MBCI TV. From me and my team, we want to wish you a happy festive season. Hujambo na karibu katika taarifa zetu. Ni wakati wa kukujuza yanayojiri ndani na nje ya taarifa zinazotufikia kwa sasa. Taarifa ni muktasari tu, lakini katika jamii yetu tunadadisi kiundani na kukuletea kina cha jambo. Ni aje wakajikuta ndani, ni yapi ambayo waliyapitia na kutengeza vile ambavyo unaviona. Unakata glasi. Afya bora, tamaduni, elimu, mazingira, hata majanga. Maswala yaliyo na mguso yanayokuhusu kwa njia moja ama nyingine. Huyo hana mfupa au kukula gani? Ilikuwa positive. Yao nisaidie na sabuni. Jirani nisaidie na kasabuni kidogo. Yote haya ni kwenye makala Jamii Yetu kila Ijumaa saa 12:30 jioni hadi saa 1 usiku, ukiletewa nami Enaeli Mlinga. Experience a journey of spiritual elevation and immerse yourself in the most uplifting worship moments. Watch the best of worship culmination every Saturday from 3 p.m. to 5:30 p.m. It's an awe-inspiring event featuring anointed worshippers and going beyond the studio to connect with young souls eager to embrace the divine presence in educational institutions. Get ready to elevate your spirit and embrace the true essence of worship with Maria Omondi and her incredible team of worshippers. The Raushwa Woman Show brings to you authentic stories from all women of all walks of life. You start going to the bar to watch football. Yes. And it started just as going to watch football. No, I was intentional. Why do you want to kill these babies? And I'm looking at him and I'm asking, what babies? Through their experiences, we are able to enlighten and encourage each other. He strangled me, pushed me to the ground, and the first thing he asked for was my M-Pesa PIN. He proposed, and that's when I said, people will come to understanding and knowledge that this one, she's not just a religious woman here. She's a called woman. Catch the Raushwa Woman Show every Sunday from 6 p.m. with Sheila Juma. In a world filled with secrets, betrayals, and unexpected twists, two sisters are about to collide in ways they never imagined, lighting a fire that will shake their lives to the core. And now, there's the old cycle of pain and betrayal. Yet, a new challenge is at hand. Join Hadassah on a journey of redeeming her destiny every Sunday at 7:30 p.m. Waridi jangwani. Marriage is not a mark of completeness, nor is singlehood a mark of incompleteness. Most people look forward to married life, but when is the right time to start a relationship? The two shall become one, isn't it? A man should not do this, a woman should not do this. I would say, unless it is a function. These others can be negotiated. Marriages are meant for us to enjoy and not endure one another. For better, for worse. That is what we call an affirmative covenant. Are we showing fidelity? Don't miss the Marriage Classroom to learn more about relationships and marriage. Relations in a relationship
that is not yet in, joined together, you are not in marriage, is a no. It will never be right now, it will never be right tomorrow. It will never be okay, even in the future. Every Sunday, only on MBCI TV. Exactly. We are back. Yeah. And of course, that segment from John, it's mind-blowing. Imagine Kenya, we should have such. It's... Yeah. Sasa shida akiwa Kenya. Unajua uzuri hawezi iba. Yes. Kuna, I think ni kama nimesikia kuna mahali amesema ina tracker. Yes. So hawezi iba, but Kenyans will Kenyans. Okay, always. Kama mnatutoka mpaka CCTV. Hawezi ibwa. But if you have noticed is that ni jua unaona hapo, jua. So unaona kuna jua? Yes. But temperature, I think by the time alikuwa anafanya hiyo, I think zilikuwa 3. It's very cold. Yeah. Alikuwa ananiambia I think this week or next week. Sasa ndivyo winter is gonna kick in kabisa. And now the snow will even now nini. Yeah. So ile baridi ukiona unajua John si mtu akufuga nyele. Ukiona amefuga it's because it's very cold. So you need to be warm enough. Yeah. Alikuwa ananiambia ile baridi iko huko. Waache ile yenye tunakunywanga chai pale kwa cardamom. Hiyo place unaonanga baridi hivi na macho. Unajua cardamom. On Friday watea. Umlipita hapo? We. Unaweza shika baridi hivi utupe. Literally unaiona. Yeah. And then you go to the washroom unawe na hiyo maji ya hapo. Inatakana unabeba cardamom unaenda unaiweka viji ya maji kidogo. So alikuwa anasema kule it's times 10 or something. It's very cold. But we do appreciate what you're doing for us, John. Yeah. Ukiwa huko Uzbekistan. Thank you. God bless you so very much. And I know kwamba utaendelea kututumia mambo mengi zaidi. Yeah. Hata huwa nini hata yetu akicheza tunaweza mpe kibarua. Like atufanyie tu vitu. Huyu wa Bahrain, excuse me. Yeah. Ndio, akiona kitu huko. Yes. Na kuna mwingine kwa majua anaitwa Triza. Hata Triza. Sasa things huko mnacheza kama nyinyi kama John hapa. Now kuna jumbe ambazo zimekuja kufika hapa. Anasema ya kwamba mbona huyo panya msomi hangejitolea kumfunga paka kengele sasa. Anasema all those ideas went to waste. Unajua ni ya kukuonyesha kwamba sometimes huwa tuko quick sana ku come up with ideas. But ukiulizwa how are you going to implement it, unapata kwamba you don't even have an idea. You don't even have a clue. Alafu inafika mahali a very good idea inakaa tu na inaisha hivyo because hakukuwa na a way of implementing it. That is why even as a leader, don't be quick to just open your mouth and tell people mambo mingi. What they should do. You know, ni vizuri before you are coming to tell people this, I'll do that and that and that. Kuwa na strategy na hata kuonyesha how it's going to be implemented. But mara nyingi utapata kwamba sisi ni wepesi sana wa kusema nitafanya. Alafu unaulizwa, kwani kulikwendaje? Unaanza kusema unajua kule mbele tulikwenda tukapata changamoto. Hizo changamoto kama ungeketi chini kuzifikiria kwanza, ungekuwa umeziona na kujua how to deal with all that. Thank you. Nasema ni Jane kutoka kule Kiambu. Asante Jane from Kiambu. God bless you. Yes. Anasema praise the Lord. Amen. Kamiti and Kahugu. Amen. Anasema faith without action is dead. Let's be realistic in our resolutions even as we look forward to the new year. Yeah. Yes. Okay. Asante sana. Anasema good morning Raushwa. Ni Mariamu kutoka Pwani. The Tegaskio was very powerful. Truly committed. You have a point. Never count your chicks before they hatch. And truly, some of us plan some things and when it comes to executing the plan, we fail to do it. So in other words, tunasema as you're coming up with ideas, have a way of making sure that those ideas don't just remain to be ideas. They can be implemented. Yeah. Naona kuna mtu hapa anasema anataka tulete class time leo because I miss the Tegasikio surely. Class time zuko was a Thursday and even this Thursday we're not going to be having the class time. So most probably next week. Most probably. Anasema #Raushwa, you look fabulous today. Anasema leo nimeguswa sana na Tegasikio because nakumbuka nikiwa 3 months old in my marriage nilikuwa na plans moto sana za kufanya ndoa yetu iendelee. But what vile mmesema tu anasema to make the ideas work is the problem. But anyway, unlike the rats with the ideas, at least we know that in the mind we must be careful with everything.
Okay. Anasema na watch kutoka Nakuru, Bahati County. Anaitwa Zipi na ana celebrate 5 years in marriage. Bahati sub-county. Yep. Hello, committee and Rachel, you both looking very good. Most often we have brilliant ideas, but implementing them is the greatest issue. Fear is the greatest problem in our lives. Tega Secure is super educative. Cyrus, nafikiri kwamba kutoka Nairobi, we always insist unapotutumia ujumbe ni vizuri kutaja lako jina na kule ambako unatoka. Yes. Okay. Anasema hi, ni Esther from Shama. I have learned that it's good to run away when you realize there's danger. Okay. Mwingine anasema good morning. Watching from Nairobi live. Unasema wonderful show. Asante sana. Thank you. May God bless you this beautiful morning. Kuna mwingine hapa ambaye anasema #tagasikio. Ndio hivyo ndivyo ilivyo. Kuna watu ambao wanajua sana kupendekeza mambo. Na unavowasikia wakipendekeza wanapendekeza vizuri tu mpaka wakati ambapo inafika unauliza, okay, sasa hili jambo umelipendekeza ndio tulitekeleze kwa njia gani? Ikifika hapo unapata huyo mtu imekwama na mradi wote mzima unakwama. Ndio ni vizuri kwanza kama ni kujenga mnara, kwanza unaketi na kuhesabu na gharama na chochote kile ambacho kitahusika. Olivia kutoka kule Kitengela, ujumbe wako tumeupokea. Asante sana. Asante Olivia, God bless you. Yeah. Anasema good morning Rachel and Kamiti. Good morning. Anaitwa Daniel kutoka Kiambu County. Yes, Daniel. Anasema that Tega Secure was so brilliant. Yeah. Asante. Asante sana. A lot. Yeah. Kuna mwingine ambaye nimeona amenitumia ujumbe hapa anasema good morning Kamiti and Rachel. Good morning. I'm Grace Njeri kutoka Kirinyaga. Thanks for the great Tega Secure. Ninapomaliza huu mwaka niko tayari kuandika resolutions za mwaka unaokuja. May the Lord give me strategies to achieve all that I desire. Yeah. Amen. May God come through for you, na hata wakati ambapo unapanga mambo aweze kukuwezesha utayapanga kwa njia gani na utapitia njia gani, na kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa unless you have someone else. Wacha nimalizie tu na huyu mmoja so that we can get into the topic of discussion. Yes. Anasema anaitwa Tim. Okay. Anita Hilary Njeru. Alright. Anasema good morning beautiful souls. Good morning. Anasema you're looking beautiful. Thank you. From Bahrain. Anasema anaisikiza loud and clear. Yeah. Asante sana. Yeah. Yes. Asante sana. Wewe ndio tunataka kupea kazi ukiwa huko unatuchukulia vitu vingine unatutumia hapa. Yeah. Ni vizuri pia tuweze kujua huko mliko huko vipi. Wakati mwingine hata tuoneshe town. Wewe na niki. Generally, how things are. Ebu reach out utuambie na tutumia vitu kutoka lini. Especially we'd want to know how the town looks like during this festive season, so that we're able to see the different towns, the different countries, how they're prepared for the different for this festive season. Nilisikia mtu akisema, a friend of mine alikuwa ananiambia juzi ati ni kama Nakuru hawayuko ready for Christmas. You guys are not even putting up Christmas trees kwa streets and everything. So if you are in a place where people are really ready for the Christmas festive season, tutumie tuone. Appreciate. Good morning and praise God, Kamiti and Rachel. Amen. Nabarikiwa sana Tega Secure leo. Lesson learned, we should be realistic when setting goals as we start the year, using 2023 as a reflection on the area of strength and failures. Anyira wa Matete. Na ulikuwa umekwenda wapi wewe? Asante sana. Umerudi. Yeah. Good morning, committee. I'm telling you that Tega Secure was lit. I had a lot of plans, but umeni challenge sana. Itabidi nimejipanga. Joshua watching kutoka kule Laikipia West, Sipili, na kuna mwingine pia. Masili ni Minza kutoka Kisumu City. Praise God, loved ones. Siku njema. Unasema ya kwamba Tega Secure hukuweza kuipata. Kwa hiyo, in short what you're saying ni kwamba unapopanga mambo and coming up with ideas and all that, ni vizuri pia Mungu aweze kukusaidia on how to implement them. Now, 48 minutes baada ya saa 2 asubuhi ya leo. Na as we had promised you earlier, ni kwamba today tutakuwa na session ya question and answer. And hatuko peke yetu hapa studioni kwa sababu mgeni wetu ambaye tumekuwa naye nafikiri kwamba 2 weeks ago amekuja kama vile ambavyo aliweza kuahidi. Na leo mimi na Rachel hatuongei sana. Kama kuna kuongea ambako tutaongea ni kuongea wakati ambapo tunamuuliza swali ambalo umetuuliza. You know, because we want you to really have that time ya kuuliza maswali. Na nilikwambia vizuri ya kwamba ni maswali ambayo yanaendana na mifupa.
si malaria, sijui nini, ni mifupa. Okay? So hii niko na ball, pana. Mifupa peke yake leo. And then mambo mengine tunatafuta mtaalamu mwingine ambaye anakuja kusaidia, lakini kama kuna mahali labda ujauzito unashikamana na mifupa atatuambia mwenyewe. Lakini wacha tujaribu as much as we can because yeye ni specialist wa mifupa. Are we together? Yes. Now, anaitwa Dr. Charity Mwangi na tunashukuru Mungu sana kwake kuweza kufika. Na kuna kitu amekuja nacho hapa na najua kwamba kitakuwa ama atakuwa anatufafanulia zaidi. It is about what and all that. And good morning to you. Good morning. Karibu sana. Yes, na leo nimeona ni official kabisa tuko clinic, you know. Tuko clinic. Watu wenye wagonjwa, this is the place to be. Yes. Lakini mifupa please, as you said. Mifupa. Yeah. So karibu sana so that tukaweze kuangalia maswali ambayo yameanza kutumwa na watu hapa, but even before then ni vizuri utueleze tangu wakati ambapo umekuwa hapa mara ya mwisho. Umekuaje, na tutashukuru sana as you say hi to our viewer. Hi viewers, I'm happy to be with you this morning again, and thank you so much for inviting me and having me here again. Karibu sana. Yeah, and as you said, 2 weeks ago I was here. Yeah. And we talked about arthritis and we got a number of questions. Sure. And I think that's why we decided we come today and try to answer some of the questions. Yeah. Yeah, and we are going to do that. That's amazing. Maybe as we start, why is it that history ya arthritis imekuwa ikisumbua watu sana of late? Is it what people do, what they eat, or what's wrong? I think a lifestyle, somehow a lifestyle change. Because if you look at how people used to live hapo kitambo, and the way they are living today, from the diet to movement to the posture at work, all that, everything has changed. Because now, hapo awali, people used to eat maybe what we call the traditional foods. Not the processed food, not the processed food. They used to work, they used to walk, take a lot of water, take fruits, take vegetables, not the greenhouse ones. Yeah, but now looking at what people are living today, from the diet to the leaves to cars to everything, I think that has contributed a lot. Yeah. Yeah. So karibu sana, and sijui kama mmenote, today is blue everywhere. Oh yeah. So when we angalia is blue everywhere, and we did not agree. You know, like kila mtu amekuja kivyake, and here we are. Yeah. So that tells you we are going to have very beautiful. A wonderful conversation. Blue for me is my favorite color. Oh yeah. You know, yeah, blue for me. Yeah, but blue really works, I think, with everything. Yeah. In terms of yours is whatever, right? You said indigo or what? Or gray? Gray. Gray, and I know white is very common, universal. Okay. But white is also really beautiful with a lot of things. But I'd stick to gray. Gray. Yes. Your favorite color? White. White. Ooh. White is very universal. And Any I'm other here color with my blue. Or blue. Yeah. Actually, ukifanya nini utapata majority of people blue is their favorite color. Yeah. I think it's because kuna sky blue, kuna a lot of shades. Yes, there are a lot of shades and all that. I love blue. There's someone I know very funny. It's very, very funny. Anapenda ile green ya forests. Oh, jungle green. Jungle green. Okay. It's really jungle green. Almost jungle green. Yeah. So unapenda jungle green. You know. Maybe they love wildlife. Yeah. Could be. But kuna na ni vizuri tuambie leo, by the way, before we get into the topic of discussion. Kuna landlords wanapakaga nyumba ndani green. Me, I understood them. But green is usually beautiful in houses. Are you serious? But that Are you serious? Unapata nyumba ndani kwa ukuta ni kama imemea nyasi. There's a shade of green yenye iko sawa. Hakuna. Hata maisha imekataa kufanya kazi. Green gani hiyo? Okay, and they get to fix your mic. Yeah. So tunaingia kwa the topic of discussion today, and of course nataka niende haya maswali kulingana na vile ambavyo yalitumwa. Na nafikiri kwamba yule ambaye aliweza kutuma akiwa wa kwanza ni Roda Chetambe. Na Roda Chetambe akauliza swali akasema, my bones do crack if I make a turn. Painful hip joint that is worsening year in, year out. What could be?
the problem? That is Rhoda Chetambe. Okay, it's a very good question. Actually, I think those are two questions. One is bone cracking. It's not the bone that cracks, it's the joint. Remember last time we said the joint is where two or more bones meet, or where two parts of the skeleton are fitted together. Sure. So the bone itself will not crack, the joint will. Crack. Yeah, and mostly actually not the joint per se, but the structures that are in the joint. Because we have other structures or other tissues between a bone. There's a tissue that joins a bone to a bone. It is called a ligament. Yes. And there is another one that joins a bone to a muscle. It's called a tendon. Yes. And I think the cracking mostly goes with the stretching of the ligament. So it's what you can do like that. Oh, yes, that's what she's talking about. Okay. And that is not a disease, it's not a condition. Sometimes it can be accompanied by other symptoms to indicate maybe something like arthritis or anything else. But cracking itself without pain, it's not bad. Si issue? No. Silikuwa tunaambiwa tukisikia tukienda kusimama unasikia kwa magoti kata. Eti labda hauna sijui calcium, sijui mara nini. No. If there's no pain, then it's fine. Just stretch. Yeah. Maybe you're in one position for long. Yeah. You can take a lot of water, some vegetables. Just make sure the tissues are well hydrated. Okay. Yeah. And then now we go to the second question. Yes. Painful hip joint that is worsening ear in, ear out. And it's good to start by stating this. We did last time. There's what people call hip joint. They usually say here is the hip joint. And like 90% of people who have pain here, they call it hip joint. Until you tell them, show me where the pain is. So assuming it's hip joint, we say that the hip pain comes from the inside part of the hip. But the outside part, that is the back. The pain from the back radiating to that part. Okay. So if she's talking about the hip, the kabisa hip, the hip joint, could be the onset of arthritis, if it is worsening, because if it was just some muscle spasm, something to do with posture and all that, it is not supposed to worsen. Yeah, but maybe I don't know whether she can tell us what she does. Maybe she sits a lot or she walks a lot. Her weight, there are some things that we would like to know about it, about the whole condition, but mostly I think it could be onset of arthritis if it is worsening and if it is inside the joint. Kama ni nje, that's a back problem. Yes. Okay. Yeah, and if it's worsening, still it's good to see a doctor or to change the position, the way she works, because when you're doing some chores and when you're doing any activity, you're supposed to do it at the waist level. The working surface should be at the waist level. Whether standing or sitting, you know where your waist is. Even now, the way we are standing right now, if there's something I'm doing, kuchagua mchele or something, I'm supposed to do it here. Not here, not here. So even when I'm standing at the waist level, same. Ati? Yes. Kufua na huwa tunaenda huko chini. It's not supposed to. Tunafaa kufua aje? Kama umesimama ama kama umeketi na karai yako ikue at the waist level. You see, sometimes you know, sometimes when we tell people not to bend wakifua, we usually take a stool like this one. Yes. You know, Kamiti, if you stand up and you're fuaring on this stool here, you're still bending. Yes. And now this bending is even worse than if you're bending all the way down. Yeah. So you're supposed to use a sink or a table. Let it be. Yes. You're supposed to. No, you're supposed not here. This is not waist level. Waist level is here. So ufue kama umesimama? Yes. Ama kama umeketi. Na nikiketi ni make sure best actually. Yes, it is very nice. Hivi? Yes. So ufue kama umeketi hivi? Just kutafuta karai hapo tuone like. Okay. What supposed to do. If you're seated. Ile ya kuinama ina shida? Yes. Because the spine, can we not go to our... Go to this. But unfortunately it's not complete because for this is the lumbar part, that is the lower part. We don't have this part. Maybe next time we'll have either a foot or the whole complete spine. So from here we have now the pelvis,
the sacrum where you sit on. Then here we have now the thoracic, which is the upper back, and the neck and the head somewhere here. So now here we have the 5 bones, 1, 2, 3, 4, 5. So from here we start the thoracic. So these, so you know now when somebody is like bending, this is how you do. So these are the 2 bones that are na uko behind. So mgongo iko na huku. Mgongo ni na huku. Sasa huyu mtu ameangalia na huku kwenye niko. Akiangalia hivi, sasa ameangalia kule mbele. Lakini huyu ameniface sasa. Mbona inakaa hivi? So ni vile mimi niko hivi. Sasa venye huko iko hivyo. Aya. Yes. Oh, so this part ndio iko. Stomach is here. Okay. Hapa ndio mgongo, sababu tuone kama hata ukibend like this and you touch your neck here, so you feel but now the spine, cervical spine. So these are the 2 bones. Okay. Yeah, like maybe, and this we say with a lot of respect, like when we see the people maybe who are under famine, drought and all that, when they bend like this, sio uko tu nini ameleta karai. Huyo ameleta karai yako serious. Yeah, so if somebody bends like this, somebody who is not so somebody who is skinny a little, you will see those 2 bones. And these are those 2 bones here. They are called spinous processes. Now hapa katikati kwenye naeka kidole, that's where the spinal cord is. Okay. Yeah. This is spine. The cord. Okay. This is the spine. All right. The spinal cord is hosted inside here. Okay. Yeah, because it must be protected. It's very delicate. Sasa hiyo singekuwa huko or something. Hapana. This one is not like, it's not very exposed because it's just here. No, hii iko very deep. Hapa hizo vitu zenye tumesema ligament tuko nazo hapa na ni kama kamba. Ni very tough. Then we have muscles, a lot of muscles. Kuna inside muscles zenye ziko hivi, kuna zingine zimeenda hivi oblique, there are a lot of muscles here. So for you, this one you will touch it, but you can't get here. Ati with your kidole. No, you can't. So and the bones are very hard actually. For you to break a bone, it takes force. Ukisikia mtu amevunjika mguu, aligongwa. And these are also bones from the inside. So if you go through the stomach na uko ndani, you will still get the bones. And these are discs. I know people will ask about that. The disc is usually like, it's spongy like. It is usually a shock absorber. So that this bone and this bone will not rub against each other. And when they do, that is now the arthritis of the back. Because they will degenerate, sorry. The disc will degenerate with time. And sometimes it bulges. I don't want to go ahead of myself. So all these and all these are protecting the spinal cord inside here. Yeah, because now the nerves from the spinal cord will exit from this to foramen, going to the legs. If it is the lower back, they'll go to the legs. And that's why somebody will say they have numbness of the leg, sometimes the big toe, tingling, some pinpricks, kama kuganda. What causes that? Enye mtu anasema ati ukitembea una feel uchungu huku kwa miguu. Compression of the nerve from here. So it might be the disc bulge that this one has pushed a little backwards. So the nerve that was exiting from the spinal cord through here, it will be compressed. So wherever that nerve goes, sometimes it goes to the back of the thigh, to the knee, to the squabe, to the ankle. Where the compression is, that somebody feels pain or numbness or tingling to the leg. So sometimes what happens kama ime bulge, like imefinyika. Now the symptoms now will come. Sometimes they will not feel pain at the back at all. They will feel it at the leg. Sometimes they are not even able to walk. They are dragging the leg. It is sometimes very painful. So now when you bend, we were like, the reason as to why we don't want to bend. You see, when we sit a lot, that's why we tell people, those people who work in the offices and they're like, if you sit for like 1 hour, you're supposed to stand up, stretch, you can use stand-up table, or you can walk around, then come back and sit. Because when you're seated,
all your weight, when now the way we are seated right now, our weight is at our back. Yeah. Our backs, the back is the one that is holding the weight, and the pelvis kidogo. When you stand up, it goes to the knees and then distributed to the ankle. Sure. So when we are seated, we are like this. We have compressed it. So when you compress for long, definitely that canal, if there was a little bulge, that canal is compressed. Okay. This spine was not supposed to do the movements of, yes, it is very flexible. You can bend forward, backward, sideways, you can twist, you can rotate. But ideally that was the function, just for movement, not like for bending to lift something or bending to work. When you want to lift something, you're supposed to use your knees. Ankle, knee, hip, shoulder, elbow, wrist. How? Those are the joints for movement or for lifting and for working, not the spine. The spine mostly is to protect the spinal cord. Spinal cord is everything. The reason as to why we move. Okay, zineri kujiongea. Hapo kwa ati hii haifai kutumika kwa kubend, kuchukua kitu? Yes. Unasema nichukue kitu aje? Uchukue kitu na maybe tutaonyesha. Uchukue kitu na magoti. Aje. Si umesimama. So you go down when your back is straight. Go down with your knees. Yes. Oh. Go down with your knees. Lift whatever you're lifting, then stand up. It's very easy. Mwelekezi ujipange hapa kwa sababu ni vizuri vitu zingine tuzifanye practically. Acha nisimame. Nataka kusimama, so I know the camera guys maybe you will. So nikisimama, something that is heavy. Let's say if is my mic okay? Lighters. I believe so. So and I want to pick. Yeah, okay, I want to pick that tab. Yes, because it's light, you'll just bend and lift. Okay. Just bend with your just like the way we do it. Yes. Yeah. But if you're lifting that chair or something heavy, assume it is still this one, but it's heavy. It's heavy. Okay. So what you do? Yes. So the way you're standing, bend your knees. Like this. Yes. Like this. Yes. Nikienda kuchukua kitu hapa chini. Sitapiga magoti bila kutaka. And okay. So and then no, bado you bent a little. Unataka niende hivi? Yes. not really like you're backwards. I don't know. So just like this. Like this. That is good on your side. And then I'm like. But now, what if it was a bucket? You'll not do with one hand like this. Sure. Yes. So kama ni bucket, then it's gonna be like. Unaona make it you can lakini umejaribu. Naweka kwa mfuko then you show. Hapana usilete hiyo. Okay. Actually we have today mwenye tuko naye kwa camera Jesse is overdoing things. Ametuletea bucket, anataka sijui kutuletea nini at this point. So hii haifai kutumika kuchukua vitu chini. No. Can I stand now? Yes. So what we are doing? Leave the tab. Yes. If it is light, if it's light, I'll just do like this. Okay. Now. Or I can do like this. With one. Or mostly I can just go like this. Okay. Now you can sit. Your mic is off right now. Kama ni bucket. Yes. Okay. No, the illustration was hata kama watu wameona the action. Now we can try and take it back. Wow. Nimeona kwa nini tukienda gym tunaenda kufanyishwa hiyo na venye wengi watuipendi. Yes. Actually hata sisi hatuipendi mkienda gym. Why? Because sometimes your back muscles are supposed to be very strong when you're going to lift the heavy weight. So see, these are those you're told they are called deadlifts. Yes. So they are very dangerous to your spine. If the muscles, remember these muscles we said are very, they are many and they should be very strong. So even when you're doing like that, they can snap. Yeah. Actually, those people who have the problem with a disc bulge, like 70% of them, it happened when they lifted something. They'll say, I just felt something. And I was not able to stand from there. Nikaenda kama nimeinama that way because the muscles were not strong enough. Okay. So when you do that deadlift, if you bend kidogo, and also the abdominal muscles should be very
very strong also. Yeah. It is a round thing. Actually, we call them the core muscles. It's not only these muscles that hold the spine, the spinal cord, also these muscles of the stomach. Okay. That's why maybe now you will do the sit-ups and all that. Yeah. So that the whole of the around hapa, the muscles are very strong to hold the spine and the spinal cord and the disc and every other structure. Yeah. So when you do the deadlift, unless your muscles are very strong. Yeah. Or maybe you start 1 kg, you go graduating. As you graduate, don't just go and lift something that is too heavy. Yes. You might end up doing more harm. Yes, but it's better when you're lifting something, you do the technique of deadlift than this. All right. Let me ask. Yes. What happens if already now we have a problem with this? Or the muscles, and now you're feeling the pain, kwa maybe kwa mguu, as you said, or maybe kwa knee. The damage has already happened somewhere here. Is there a way that can be rectified? Yes. How? And okay, mostly we use physiotherapy. We also use drugs. There are those we call non-steroidal, anti-inflammatory drugs. Or for the nerves? No, mostly for the spasms, the pain, because now the muscles will have contracted also. You know, when something happens in a tissue, all other tissues respond. So if the disc bulges, it compresses the nerve, even the muscles there, the brain registers there's an injury. So it sends signals, protective signals. So the muscles that are around there contract to try and control the damage. That is automatically from the brain. But now that response is not also good to you. The brain was like, go and rescue, but that rescue will also cause pain. So the muscles will also ache because the spasm, that continuous contraction is not also very good. So now the dawas plus the physio plus the techniques that will be shown, like the ones we are doing, the change of posture and all that, the ergonomics, everything around you, how you sleep, the mattress, kila kitu. When we change that, we are trying to restore back your function. So the disc, the nerve will be decompressed, the muscle will be relaxed, and you'll go back to your normal life. Especially if it's with early diagnosis. Okay. Tuende kwa huyu mwingine, Flora Wangui. Hi, I'm Flora Wangui. Mimi yangu huwa inatoa sound kwanza kama unaamka. I think ni hiyo ya kucrack. You will think is something that is really cracking. I think it is the same issue that you have said. Yes. Yenye inaweza pia indicate arthritis if there is pain. If there is pain. Yes. If there is no pain, they can just do exercises, good diet, especially vegetables, fruits and water. Okay. Yeah. All right. Uko naye anaendelea? Okay, endelea. Anasema mwingine hapa, anasema why do the bones take long time to heal? I have a leg problem and it pains a lot. Yep. No, we don't know whether it's the bone that is paining, but if it's something like a fracture, a normal fracture should heal between 6 and 8 weeks. 6 and 8 weeks? Yes. Okay. So even when we put a cast, we remove it after 8 weeks. And maybe kama ni chuma amewekwa, the process will take still 6 to 8 weeks. The colors will form, we call it colors. The bone will form, the remodeling, the reshaping. Again, it takes 6 to 8 weeks. But that is now when they have asked about why the bone takes so long to heal. But anasema mguu yake inauma for long, so we don't know whether it's the bone. It might be the muscle, the tendon, the nerve, anything. Okay. So she needs to get checked. Yes, the diagnosis is the one that leads to the proper treatment. That is true. Uko naye? Anasema hi. Anaitwa Purity from Embo. Anasema I'm having a very painful back pain. What would be the cause? We have very painful back hip pain. Joint, sasa uni back pain. Okay. We have many causes of back pain. We have now, that's what we've talked about, the disc bulge. It's the leading, I think. Muscle spasm is also another. But we can also go to other things, extremes of, we are not saying that is what it is, but we can go to the extremes of cancer, of TB, of the spine. Now we can go to the disc bulge, we can go to the muscle spasms, we can go to arthritis, we can go to fracture. There are very many causes. But now mostly we tell them to check their posture.
If it is something with to do with the disc bulge, nerve compression and muscle spasms, most likely it comes with the lifestyle. Maybe somebody is working while bending the we've said, maybe they lift a lot, kazi ya mjengo and all that. Maybe they sit a lot in the office, they walk a lot, they stand a lot. And every position is good, but should not be taken for long. Too long. Yeah, every time you keep on changing. Kama unafanya kazi ya kusimama, make sure you sit kidogo. Kama unafanya ya kuketi, simama kidogo. Kama you're driving, you can do a stopover kwa petrol station, shuka, tembea kidogo, come, then continue with the journey. Okay. Yeah. Kuna mtu ambaye anasema, praise God, Raushwa, my sweetheart always complains pain on the lower part of the spine. What could be the problem? Anyiro wa matete at the lower part of the spine. It could be the lower back, the way we are talking about. Yeah. It can also be the sacrum. So there is that curtail. Unfortunately, our spine does not have that kasakram, but now where it comes kale kamwisho kanaitwa coccyx, kana kuaga kama ni curtail ndani, kameingia ndani kidogo. Sometimes kama mtu ashawai anguka ukaketi, kanaweza bend zaidi. Kanaweza also fracture, kanaweza hata simama zaidi. Those are the main causes of hiyo pate ya chini kabisa kusikia uchungu kama ni hiyo. So it's usually somehow difficult to treat. Okay. So we usually give them something we call a donut cushion. So nika kitu tu kanaka tu donut ya kawaida, the donut ya kukula, basi sasa nika cushion with a foam material, a memory foam. So iko na kashimo katikati, just like a donut. So when you put it on the chair, you sit on it. That kapat is hanging on the kashimo. So you're sitting on this key ring, but that kapat is not being compressed. So with the time it heals. Oh, because compression ndio inafanya kunakuwa na hiyo pain. Yes. Also after some time inaenda iki-heal. Yes. Okay. Uko na sijui kama tunamaliza maswali, twende mbio Anasema, I usually feel pain in my right knee and right elbow, especially at night. Anasema, then this worsens during the menstruation. Please help. Iyo yake, there's somehow hormones are involved when the way she's saying that it worsens during the menstruation. But if it is there even during the other days, there might be an underlying cause. Yeah, and now we can't tell exactly what it is because the knee also has like over 10 diagnoses. Not only the arthritis, there is the meniscus. I think we had a photo of knee. There can be any other ligament inside. That can be the injury, all overuse injury. For the elbow, we don't know what they do. Kama anacheza tennis, kama ananiwa kujenga, kugonga, kama ni for anything that you're doing with your elbow, repetitive movement gives injury. Mostly the elbow, it's usually the repetitive movement. Anaandika sana, anagonga, anything that is giving that motion. So the right elbow and the right knee, it's not connected in any way? No. Okay. Different injuries, Okay, we have like 3 minutes. Yeah, I know. So twende madukani, alafu tukuje tumalizie. Why is it that if I carry a heavy load hanging kwa mikono, I have a sleepless night due to pain huku kwa elbow? These include even a handbag. Please tell Dr. Nancy, to demonstrate washing and standing. Of course, she has done that. If it's possible, thanks for that demonstration. So huyu akibeba kitu tu ambacho ni kizito kidogo, inamsumbua sana, anakuwa na uchungu kwa elbow. Basi anabeba vibaya. Sababu even when you carry, number one, we really don't like it when you carry heavy things like this. But when you do, then she's carrying like this. So weight yake yote, anatumia weight ya hapa tu kubeba. So ikiwa chini. Straight, if she's talking about pain somewhere like here, we can understand. But if it's the elbow, anaibeba hiyo. Kukunja vitu hivi. Also kibeba usikunje, ibebe tu kiwe hivi. Yes, na isikuwe very heavy. Na mostly it's good then to balance. Ubebe side zote mbili. Or like the way we do with mitungi ya maji. Yes. Yeah. But I hope ni 5 liters. Not 2020. 2020 unless now you're strong with your back. Your back muscles. 2020. And I like it. 2020. Kuna mtungi hapa hakuna 40 liters. Yes, I do it and I love it. Because me I find it hard kubeba mtungi moja hivi. Moja it's worse. 20 liters ama 10. Si 20. 2020.
Umesikia, what about the back? Hapana, si nikubala. And the shoulders, And because the they pull you. Zitakupull chini. Me to 20. You know, you're putting all the energy hapa. Now, let's go for a short break. Maswali ni mob. Maswali ni mingi sana. I'm really hoping you'll be able to tackle most of them, but let's go for a very short break and then we'll be coming right back. Okay. We are here with Daktari and we've said that we're only talking about issues za bones. So if you have any other questions, please reserve for some other time or request for us to have that topic handled by a doctor and we'll do so. But for now, we are talking about the bones. That is true. Continue sending any questions, we'll be tackling them. Well, ready for now, let's go for a very, very short break. MBCI Television, transforming lives. My name is Geraldine Warogoro Gitao and I am CEO and co-founder of 1000 Lenses. I am 39 years old. I know women don't like saying their age, but I'm 39 years old. Thank you, proudly. Yes. I am a mother of 2. Amazing. I am a pilot by profession and I am an entrepreneur. I'm a firm believer in whatever God commissions, He provides. So there's no way God can give you an idea and then you're stuck. Because of resources. If you look around, there will always be a well, you know, telling you, oh, just, it is just. Right. The launch of the 1000 lenses through the lens of working with environment is quite very important. And so my engagement was pretty much to put in perspective what it means to be able to use the lens of the environment to drive the transformational agenda of the 1000 lenses. 1000 lenses team or 1000 lens initiative being the big thing in this country, where we are able to showcase the images, the beauty and the different opportunities in this country through images. Thank you. Amazing. Peace be with you. At Amara Realty, we believe in providing you with peace of mind. That's exactly what our latest project, Shalom Gardens Phase 2, aims to offer. Located in the heart of Joskan Dovoine, this is an area with all social amenities you could possibly need and think of already here, just for you. And that is not all. Invest in a project that is value added with the modern gates, as you can see on ground. We've also graded the roads for you and we have electric fencing for your security. And at Amara Realty, size matters. Get yourself a 1/4 acre for only the price of 1.4 million. Shalom Gardens Phase 2 is not just a piece of land, it's your peace of mind. Amara Realty, for your peace of mind. Apostle Dan Geshimo and Reverend Nancy Geshimo invite you all to a big tent meeting dubbed Mwega Evangelistic Revival Campaign from the 14th to 17th December 2023. The Evangelistic Revival Campaign will run from 2 p.m. to 6 p.m. every day. The guest minister will be Brother Mwari, Reverend John Sedera, and other anointed servants of God. The theme of the revival campaign is derived from Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. It will culminate with an ordination ceremony of Horaim ministers on the 17th from 2 p.m. To experience God's wonderful glory, make your way to Mwege Stadium in Mwege Town next to the Matatu stage. For any inquiries, contact 0111 20 7005. See you there.
We believe in the extraordinary potential of every child. That is why at Greengate Academy, our aim is to equip and transform learners. Our mission is to provide high-quality education in a conducive Christian environment. Jesus in the heart. Jesus in the heart. Jesus in the heart. We have embraced the competency-based curriculum and have collaborated with our dedicated team of experienced educators to mine your child's potential by imparting them with relevant skills. We have incorporated a special needs program that is tailored to ensure continuous improvement for your child. Here, we encourage creativity by engaging them in co-curriculum activities like sports, games, and maximizing on digital literacy through innovation. We are keen on your child's health, thus providing nutritious meals. Transport-wise, we've got you covered. Discover the unlimited opportunities awaiting your child today. Contact us on 0702 730 987 or email us on greengateschools@gmail.com. Enroll your child today and let their journey of a lifetime begin. Greengate Academy, raising the standard. MBCI Television, transforming lives. Yeah, so we are back after the very short break, and I'm really hoping we'll be able to finish all the questions we have today because we have so many questions. So let's just get into it. Okay. Your time is ifike tena kama tujamaliza. So do you have any question there? Yeah, so many. Anasema, hey, as I check this. I am Faith kutoka Embu, have been having pain kwa joints same times zinafura. Shida yaweza kuwa ni nini? Nimetumia dawa ya athletic na bado haitulii. So anasema pain kwa joint mpaka zinafura. I usually get obeni joints, is it? Yes. Yeah. Because that can really tell us, but it can be osteoarthritis. We talked about the types of arthritis. It can be the osteoarthritis acute. Okay. That is sasa hiyo ni yenye onset, wacha tuseme maybe ni grade 3 hapo ama hata grade 2, lakini saidio iko very active. Because if there is swelling, then there is inflammation going on. Or it could be rheumatoid arthritis. Unakumbuka yenye tulikuwa tunasema the effect is in the blood. Yeah. It can be either of the two. If the joint and it is painful and it is swollen, most likely it's arthritis in its very active stage. Yeah. So it's good to see a doctor. But diagnosis is a must. Yes. Okay. Yes. Okay. I have someone here na uni kama najua Kenya anasema vizuri. I think ameenda for diagnosis or something. Anasema the L4 and the L5 has ziko na posterior bulges and now I'm unable to bend and my right leg is very painful and the two small toes are numb. My lower back is very painful. I can't even turn. What should I do to improve? That is good. Maybe amefanyiwa MRI most likely because that description most likely comes with the MRI report. But amesema the small toes, and amesema L4, L5. Yeah, most likely L4, L5 will give you pain at the big toe, not the small toe. Remember when we were talking about the postures hapa, sasa kuna L1, L2, L2, L3, sasa kama hapa, sasa ikiwa L5, this L4, L5, L3, L4, like that. So kama now ni L3, L4, mostly it will go at the front of the thigh and the knee. When it is L4, L5, most likely now it will go to the big toe. Na yake ni the small toe. The small toe. But let's still address it. He or she is asking what they can do. Just the way we had said. Mostly the anti-inflammatory drugs, the painkillers, or the muscle spasms. What we call it? The muscle relaxant, those they can be given by the doctor, physiotherapy and change of posture. And mostly the exercises. And when we say exercises, they are the prescribed exercises, not go jump or run and do everything, because some will worsen. Like somebody who has a disc bulge and then you do sit-ups, that is worsening kabisa. You're just killing yourself. So there is what you're given for every condition. Okay. Kamiti and Rachel, uliza daktari, nilianguka na nyuma, so I think alianguka hivi, nikagongwa spinal cord na mkono ya left.
So nikaenda x-ray, bone moja kwa spine ilikuwa imesonga, same as mkono. Nikafanyiwa therapy 1 month, spine ikapona, but mkono sometimes hiyo bone huwa nahisi uchungu sana. Kama anasema ili move, I don't know whether they did an x-ray kujua whether was it a dislocation. Alisema x-ray ati bone kwa spine ilikuwa imesonga. But sasa anasema hiyo ya spine ilipona, ya mkono ndio imebaki kimuuma. I think it's good now for that I say seek a second opinion, a higher opinion, maybe with even that x-ray, because kama ili move, maybe there's a way it was supposed to be irudishwe kwanza before even the physiotherapy. Because kama imesonga in a way that ni lazima irudishwe, whatever you do, yes. Kama inataka irudishwe. Yeah. All right. Wow. Ukunai? Anasema, good morning Raushwa team. Good morning. Praise the Lord. Anasema, my daughter has CP but recently has developed scoliosis. Inasema hivyo? Yes. Scoliosis. Yes. Okay. Developed scoliosis which has made her ribs to shift. Anasema, does she necessarily need to have surgery? That decision should be made by a spine surgeon after looking at the person. Scoliosis is when the spine, the way the spine is supposed to be, the spine is supposed to be S-shaped. And that is when I'm looking at you from the side. So from the neck, it's supposed to be like a C. Then from the upper back it goes out, then the small of your back it goes in, then parasacrum it goes out. Okay, it's funny but it is as so hapa si ingie ndani shingo, then itoke kwa mgongo kidogo, then upper lower back should get inside, and then itoke kidogo. Yeah, so now for them what happens, the way it is like this, so it goes side. So inakuwa mtu instead ako hivi, kwa hivyo anakaa kama hivi. Hii ndio scoliosis sasa. Na CPC tunajua ni ule mtoto mwenye anazaliwa the brain is not completely functional. The person is not like 100% developed normally. So if they have developed that, the best person to C is a spine surgeon. So aone progressive. Kuna venye wanapima. Venye alikuwa 1 year, venye yako 2 years. Kama ni progressive, there is a way they can do. Kama imekaa tu hapo sasa hayogezeki, there is a jacket we usually make for them. So inaitwa the rubber jacket. Inakuwa gumu. The material is very gumu. Unamvalisha gumu, unamvalisha hako. So inamcorrect pole pole. But if need be, then the surgery is done. Corrective surgery. Yeah. Hiyo jacket kuna mahali inaweza saidia arudi normal? Yes. Okay. Yeah. You asking something? Hiyo inasaidia na the ribs zirudi normal because anasema imefanya ribs zimesonga. Ribs hazijasonga. Kwenye ribs zimeattach ndio imesonga. Sababu now the rib, the rib inatengeneza cage. Kuna hii bone hapa katikati. Then zinaattach hapo, zinaenda round, zinaattach kwa ile spine tena. So spine ikisonga inasonga na everything. That is true. Mimi husumbuliwa na finger joint pain after chemo from last year. My guy by that person told me it will go. Yes, it will go with time. What can I do to help me heal faster? Wairimu from Juja. So anakuanga na hiyo kwa joint, a lot of pain after chemo. So if the oncologist said it will go, then we just go with the oncologist. Because now she's being treated by oncologist. So the condition is not orthopedic. It's an effect of dawa yenye anatumia for the other condition. So kama daktari wake amesema hivyo, then it is okay. Anasema after giving birth, my back went my back down. Okay, I think ni back yake chini imekuwa painful. The lower back ndio explain vizuri. Anasema nikienda scan hakuna shida. What is the problem? Mostly the muscle spasms. Because when she was pregnant, what happens, the shift, the center of gravity. So when you're standing, hapo tu kwa umbilicus is where your center of gravity is. You're well balanced. So when the baby is positioned, the baby is growing. So this part is becoming bigger and heavier than the back. So there's something we call the muscle imbalance.
So if the muscles, remember we started by saying the muscles of the front and the back of the spine should be very strong. So when these ones now have been stretched, because the way kamtoto kana grow, the muscles ni zile zile, what they are doing, they are stretching. So when they stretch, they are weakening. Na zile hazikuwa stretched, so the muscle imbalance. These ones are weak, these ones are strong. The imbalance is the one that is giving her pain. Yeah, that's why the scan shows nothing. Okay. So will it go back to normal? Yeah, she should just strengthen now. Okay. Yeah. There are exercises, and in therapy they are shown how to. Now this person will go and assess the muscles that are weak, and will start strengthening those muscles that are weak. Okay. Then they will get better. Another mistake they usually do is after giving birth, wanafuga corset ama wanafuga leso, wanataka katumbo karudi. Tell me about it. Yes, that one is very bad because now it weakens like 5 times the way it was even during the pregnancy. Oh. Yeah. So they think maybe they look good, but now the back pain. Yeah. So you've had Even watu wenye wakipata after delivering wanafunga 75%. Why ndivyo? Tumbo isikue kubwa because sijui ama ndio tumbo irudi. Ndivyo hivyo. Wanatakaga sasa hiyo ni ya shape, hiyo acha tuseme ni the beauty part of it. To look attractive or something. Yes, the way they were before now the pregnancy. Okay. You know, now after giving birth, the katami will still saga kidogo. So there is a process to coming back to shape. Yeah, with the proper exercise. So to me exercises to make kitambaa corset. And the exercise of somebody who've done normal delivery are different from the person who's gone through CS. Yeah. Okay. Good morning. I once had a fracture on my wrist. Nilitolewa cast. Kuna kitu kama hiyo? Yes. 3 years ago, but inashinda ikiuma. Emily from Nakuru. I don't know whether there is any X-ray that was done after the removal of cast. Because that should be done. Also, they are supposed to do physiotherapy immediately after the cast is removed to restore the joint range of motion and the strength and the length of the tissues. But my question is, was it supposed to be treated with a cast? Because mostly there is fracture. We like it when we do something, or if is the open reduction. That is, the surgeon will go in open and arrange, because there are a lot of bones here. And if there is one that is called ulnar, there is one that is called radius. Sometimes if one imechomoka juu ya ingine, hata ukifuga cast there is no way. Yeah. Okay. So the best thing, I am not sure whether the cast was the best treatment. Yeah, maybe they can see a surgeon to see whether the corrective surgery can be done. All right. It's just a day surgery. Okay. Wow. Anasema good morning. Good morning. Anasema kwa nini nikidelay kwenda haja kubwa kwa sababu ya mahali niko huwa naanza kudungwa mgongo katikati ya mabega. Kwa mgongo katikati ya mabega. Sioni relationship hapo, unless maybe anakaza the muscles ndio prolong the time, but I don't see the relationship. Yeah, but if it is so much, then I think the best person to see is who? General surgeon. Okay. Yeah, because then it will be the problem with the colon and not anything to do with the back. All right. Wanja from Meru, I have a baby who has mild CP. So the shoulders pops when he raises his hands. Amefika hapo, sijui alikuwa anataka kuuliza kama it can be corrected or something. Yeah, what is that? CP? CP ni yenye tulikuwa tumeongea, the cerebral palsy. The katoto kanazaliwa kama hakaja grow the normal way. And now they are very fragile sometimes. Maybe the shoulder was not developed. What they are supposed to do, they still physiotherapy again to strengthen the two muscles of the shoulder. And maybe they can be given something like a support for the shoulder or shoulder immobilizer, because for such a baby, maybe the treatment might not be so effective. Yeah, maybe the prognosis will not be very good. So to protect that, because it can be too painful for the child, they can just be given a shoulder immobilizer. But it's also good to see an orthopedic surgeon, because it might not be just the normal CP. There are some other conditions that go with that. That sometimes the bones are too fragile. Katoto unakashika tu kanavujika mguu. Oh. That fragile? Yes. Okay. Inaitwa osteogenic imperfecta. All right. Venye tu watoto mama wakienda kuona mtoto wanambeba hivi, unasikia mtoto amelia, by after that maybe sustain 3-4 fractures. Yes, it happens.
kanakoro tu kanavujika. Yeah, so it's good to check whether there is onset of that inaitwa osteogenic imperfect. Okay. Yeah. Okay. Time is really running. Inaenda wapi? Anasema praise God. Amen. Anasema I've been having back problems and especially on the lower side for very many years, and now it has affected my whole body, the chest, the neck, the hands. What should I do? Anita Violet from Landu. Maybe the posture they were taking when they were having the lower back pain, that posture could be ilipeleka sasa kwa neck, because the way we tulichora the spine, hiyo ya kuingia ndani, that is the neck and the lumbar, the lower back. Sometimes they go together because of posture. Those people who are sitting a lot and all that, just the way the compression is happening at the lower back, it happens at the neck. But mostly haitaenda kifua na mikono and all that. Mikono may be from the neck, miguu from the back, but from the back cannot go to mikono. Maybe mostly if it is started at the lower back, could be the underlying condition is the one that is taking having her have other pains in the other parts of the body, or the posture they took, maybe they were bedridden ama alilala sana sasa sababu ya mgongo. So everything sasa inaenda iki collapse pole pole, and that's why we say get diagnosed first, be treated first. Okay. Good morning, Team Raushwa. Kindly, nataka kujua, why am I still experiencing pain on my hip after I underwent total hip replacement surgery? Cause ilikuwa severe osteoarthritis. So bado kuna pain. Yeah, it should not be so. Maybe a second opinion, maybe the way it was done, because sometimes we get such, maybe the way it was done was not done correctly. So, and what did they do after that? Did they do the physiotherapy? Were they given, especially total hip replacement, we have 6 precautions. We have the do's and don'ts. If they were not given that, inaweza chomoka. For the hip, si kama ni hakuna precautions, you can do anything, you can squat, you can kneel, you can lie down, not a hip. Hip, you're not supposed to sit on a lower seat, you're not supposed to squat, you're not supposed to cross the legs the way we have done. Yeah. So if they were not told that and they went there and they did it, so most likely kalisonga. So what happens kama that is the case? Kanarudishwa sasa, unfortunately. How? Another surgery? Surgery. So that is why he has to seek a second opinion. Yes, because the treatment should be complete. That's why we tell people, afadhali ikuwe expensive kidogo, but go to the person you know. Atafanya vizuri. Yes, na kila kitu utabua kila kitu. Because even before surgery, that's why they are told, even with the relatives, usually cancel them. Because you have to change the toilet, you have to change where they sit. With the hip replacement? Yes. Kama sasa ni wa ushago na ni ile ya shimo, and we don't want them to squat. Either you buy the commode, ama utafute kiti kama hii ya mbao, ama ya plastic, utoboe pale katikati, uwekele hapo. So they will be sitting this way, they will not be squatting. So if they've not been told all that, how they sleep, hafai kulala na side yenye haiko operated the first 6 weeks. Akilala na the unoperated one, the operated one siko juu. So anafaa kuweka kapilo hapo katikati. Alale na mgongo, akilala na hiyo kuna venye ana position pilo hapo katikati. So that mguu yenye iko juu yenye iko operated haitaenda mbele ya ile. You see the way you are crossing your legs like this. Kama ulikuwa umelala hivi, ukorosi hivyo bado itachomoka. Hata the way you are, they are not supposed to. They are not supposed to sit on the lower seat in a way that the knee is higher than the hip. Supposed to be the hip is higher than the knee. So if they are not told, unfortunately, this is the acetabulum where the hiyo kabakuli iko. Then ni ka head of femur, ka head of this bone ya thigh ndio kalikuwa hapa. So what was replaced is this one and this one. So iliwekwa ini chuma na ini plastic. So inafaa kukua hivyo. So akifanya hizo zenye tunasema asifanye, inasonga hivi. So imesukuma nerves, imesukuma muscles, that's the reason they are feeling pain. So unless arudi theater, iwekwe cement. Kuna kuwaga na cement ya mwili. Cement. Yes. Now, does it mean ya kwamba when someone has undergone hip replacement surgery, then it means there are so many things they can do? There are just 6. Okay. Like mambo yao ya home. No, they will do.
How unasema wasiname? For the first 6 weeks is now when we restrict them kabisa. After that we have strengthened the muscles na mtu amepona vizuri. So apart from not squatting and not crossing the legs and not sitting on a lower seat, everything else they will do. So after those 6 weeks, but they're not supposed to cross their legs, do those things, but they can do a lot of other things. Yes. So kama wameenda church, huyo ni mama wanataka kuketi hapo chini kwa grass, the way wamama wanaketi hano. Mbia kalie kama weka kojo. Yeah, so those are the things that now forever they will not do. Now we have like 2 minutes. Really? Imagine we have 2 minutes to wind up. Hata ni one. But we have so many questions that we tukazimaliza leo. But I believe we've tackled most of the things. Most of the questions zenye size naulizwa, you probably talked about them. Tukiongelea other questions, you've tackled them. But if you feel you have a very, very burning question and you truly we haven't tackled, you'll give us your number or a way that people can reach you. But also I know that we are planning something very soon at Akwanona Sana, so they'll be asking those questions. So, but what would be your parting shot in terms of what you've talked about the bones, arthritis, and spine? Mostly posture. Yeah, I tell people do the right thing the right way. Keep changing your position. Eat well. Take a lot of water. Don't live a sedentary lifestyle like you're lying all the time, kulala chini and all that. Number 2, early diagnosis and proper specialist. Yeah, it's good to go. Just go and see daktari wa hiyo kitu yenye inakuumiza rather than taking too much time going to the clinic, to the pharmacy, to all that. Because early diagnosis, early treatment, better outcome. Wow, aki tuko na maswali mingi. Zilikuwa mingi but sasa sujibu na half a minute. Anasema I have pain mkono wake wa right kwa wrist and it comes after washing clothes. It could be kama naosha na maji baridi, it could be rheumatoid arthritis. But it could be still arthritis because of the movement. Remember we talked about repetitive movement? Okay. Yeah. So kama anafanya hivi na niguo mingi na niguo gumo, mostly now that movement. All right. Yeah. Okay. So do you have a number or just give a number or a way that people can reach you? I can give my WhatsApp number. Maybe they should not call but text. Text please. Thanks. 0724 320 431. 0724 320 431. 431. Yeah. All right. Thank you so much. We've really enjoyed and we've learned a lot. Personally, I've learned a lot. Hata tungekuja na notebooks leo, si ndio? I know I have a lot to do when it comes to kufua. Ndio mambo yako ya kulift 20 meters. Hiyo ya kufua hiyo. Unajua kwanza ni 40 meters. I know au unajua sasa ama unafua kidogo kidogo. Inama tu lakini basi fua nguo mbili alafu kesho mbili. Thank you so very much. I believe ya kwamba we'll have another opportunity. Mungu atatujalia and all is going to be well. Kuna kitu hapo umeweka? Tungeangalia tu tujue. But all in all, if okay, sawa. Okay. You will have yourself a Merry Christmas and a Happy New Year, just in case we don't call you back this year. But I think we need more of these sessions going forward. So that means ya kwamba next year Mungu akituweka hai na atatuweka viewer kwe radio atakuonaonanga. You come, we just answer those questions. Sometimes unakuja na hiyo kitu inakaanga skeleton hicho. Yote kinasimama hapa hicho kitu to explain those things and all that because we really need to know, you know, mili yetu iko vipi ndivyo hata mtu akifunzwa anaelewa structure ya mwili wake bila ambavyo ilivyo. Maybe hata next time ukuje na hiyo kitu. I should actually. Kuna mtu ameuliza mwili yetu iko na how many bones? Zinakuanga 266 around there, yes. Na muscles over 600. Can you imagine? So we need that kitu. Ukuje siku moja tu tufunze hiyo kitu. Na kutuambia hiyo sasa ni anatomy. We'll come and do that. One time. Thank you so much. Very soon we'll plan for that. Very soon we'll plan for that. Na usimuite wakati niko live. Nimetaka kukwambia. I want to be here so to learn because I know you very well. I watch from the screen. I watch from home. Hata ulize maswali. Great. So much for joining. Merry Christmas. Yes, waambie. You probably utawaambia tena. Oh yeah. Yes.
enjoy your holidays and live right actually when you're traveling. And when you're eating, watch what you eat. That is true. Remember God, and we hope to meet 2024. 2024. Yeah. By the grace of God. Asante sana. Amazing. Now let's get today's inspiration. So that you can see what's happening on the other side. And of course, ukiona today's inspiration, unajua kwamba tunaenda kumaliza kipindi ya leo, which has been really, really informative. I know that you've learned right from when we started. We've really learned a lot. That was a wonderful one. Yes. And Asema, if you woke up this morning, it means that God has a plan for you today. Today, that is true. Ungekuwa ushaenda. Ungekuwa umeenda. Hakuna venye unaweza amka alafu God anaanza kujiuliza, "No, ameamka ni alafu." Ni wa nini? Never. Never. Wewe ndio unashinda kujiuliza, "Sasa mimi ni wa nini?" But if you seek to know the will of God concerning your life, imagine atakurevealia. He is our Father. He loves us so much. And I still insist, plus the viewer mwenye hakupata hiyo preaching ya jana, enda tu kwa Apostle John Kimani William YouTube channel, rudi hapo. Just go listen to that. It was amazing about love. It was amazing. Amazing. Kuna mtu anauliza about uhalisia. Tell them. Uhalisia, because of what happened yesterday, I think nilisema tukianza, because of what happened yesterday, we are going to tutairudia Sunday, the same, because I understand kwamba most of the country, most of the parts of the country hakukuwa na stima. Kwa hivyo hakuna watu wenye waliwatch, kwa hivyo Sunday hiyo ndio tutairudia. Hiyo Sunday, Jumapili, Kiumia. Ijayo. 8:30 p.m. All right. And now today we are going to be having on the business plus, you're going to be having. Siku nakumbuka ni Monday, sema yako. Na leo kuna mid morning. Siku nakumbuka ni Monday. Ni kama last week. Kuna mid morning. So today we are going to be having what I was telling you about in the morning. The launch of 1,000 lenses. Also going to be talking about tourism as a whole. Very many employment opportunities zimekuwa created by that particular launch. So just listen. Even as a young person, you're able to create a job for yourself through that episode. So it'll happen on Friday in Nairobi at Westlands. So najua kwamba itakusaidia sana. And we have a lot of important people wenye watakuwa wanaongea hapo. So they'll be giving you ideas of what you're supposed to do if you're into that space and you want to create a job opportunity for yourself. So mimi ndani ya mid morning tutakuwa na Mr. Githenji today, na tumekuwa na ile nini ya how not to eat your bread. Hiyo ndio tutakuwa tunaendelea nayo leo. Kuna maoni ya watu, tulikuwa tunauliza watu, if you are to be given 3 million Kenya shillings today, unaweza prioritize aje? So based on the answers they gave, tutakuwa tunaona how nini and everything, and also we have Siri ya Mafanikio. Siri ya Mafanikio today is just amazing. It's about? Is it amazing? Yes. Wakati umefika mahali umeanza biashara, umeiangalia, ukaangalia na ukaona ni time ya kuifunga. What are the things to consider when this business is not really working? Like you have prayed, haifanyi. Unaenda hivi una nini haifanyi. So inafika mahali unasema, I think sasa hii imekuwa ni shida kubwa. Before we funge, what are the things to consider? Nini nafaa kukupe sign ya kwamba that business sasa ni time ya kuifunga? I know it's not a good statement, but yes, that is what we be looking into. And you need to close it down. Kumalize, so you need to know when to close down, when to give up. Okay, so thank you so much for tuning in today. But see, that's the point, when to give up on the business. There's some people, without mentioning, when you wanaekanga very unique taglines to topics, najua utawajua. Time yenye kuna kitu ina happen, viliwa wanaeka lower thirds and the topics, unaweza tu kuangalia leo wameweka aje topic, leo wameweka aje lower third. So hata hii ni when to give up on your business. I found someone, ameandika mahali kwa Twitter ati, if you're going through a lot and you feel you can't hold it anymore and you feel you really want to cry and you're serious about it, kindly call me. I have so many handkerchiefs for you. I read it and I was like, that's how you. Anajua venye watu walipitia alingumu I'll give you so many hands. Mwingine naye akasema imefika mahali and you feel kabisa you can't go on and you really want to give up.
Just give up. And I was like, don't give up. Hizo meme wakati mwingine zinakuwa extreme. Don't give up. Mungu ako pamoja na wewe, si ndio? Yeah. And now with the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Kama is my name. Kesho ni Tuesday wakati wa relationships and I believe kwamba tomorrow we are going to have an amazing show kama vile ambavyo tumekuwa na show ya leo. Narudi in like 30 minutes. Tukiwa na Mr. Gidenji. Yeah. Tunana journey at 7:30 in the PM, and then we'll meet again tomorrow at 7:35 in the AM, God willing. But until then, God bless you, God be with you. May God bless everything that you do today and enjoy the rest of your viewing. Yeah. Na mkumbuke ni Christmas inaelekea. You guys, let's loosen up a little. What is it about nini? And you are the one who did not do the nini mkiwa na Sylvia. Aki. And now you're here complaining. Really? Are you even serious? That one, tusiongele your story. Tusiongele hata your story. Okay. But you're going to deal with that. We'll work on that. Don't worry. Okay. Unajua tulikuwa tumeongelea ile story ya pale chini. Ile, you know. But now before we see the earlier signs. Oh, you can't? So mimi ni mtu wa kuona sign kwanza alafu ndivyo nina. Sawa. I got you. Don't worry. We'll see you guys tomorrow. Bye. Okay, mimi narudi. Nakuona sahi.